Vale, voy a ponerme una chaqueta y vuelvo. Vale, voy a ponerme una chaqueta y vuelvo. María, estás en directo en YouTube, ¿eh? Vale, voy a ponerme una chaqueta y vuelvo. Vale. Ok, so... María, estás en directo en YouTube, ¿eh? Repitiéndose, ¿no? Sí, en YouTube. Juan Esteban. Sí. Es de Colombia. ¿Sí? Sí. Okay, so guys, you will be allowed to share your own presentations, okay? Maria, no, not Maria. Can someone try to share their screen to see if it works? It says that the host disabled participants to share the screen, so you have to allow us, I guess, somewhere. Okay, yeah. Oh, Yeah, it's done. I think that now you can try again. Okay, let's try. Desktop. Open system preferences. Pero I don't allow. Ever. Great. It's working. Yes. It works. Okay, well, we are, I guess, starting our presentation, but are we waiting for more people, I guess? Yeah. We are waiting for 5 more minutes and we will let the people in. Okay, cool. So can I leave the screen like this? Is it fine, or you have to? Yeah, it's good. Okay. Abram. Lucas López es igual, se le denema. Irta, Lidia.
No, ahora venir más. Esto lo dices tú. O sea, lo sabes, ¿no? En plan lo de dar la que es diciendo. Sí, no importa. Bueno, esto Esto lo que que pensaba primero, hablar de todos los pero son las 9, podemos en inglés, que nos entienden todo. Y de tercer día, infinitos son 10 minutos por país para alargarse un poco, porque cuando ya sacamos la presentación, damos una pregunta a quien sea por la entonces, sin claro que el inglés ayuda. Vale. Es un carro María. Sí, eso estoy viendo. Y también lo de que no guys, we're too silent. Yeah, Diana, we are waiting for everyone from IFMSA-Spain to join, and we will start in a couple minutes. Yeah, of course, of course. Can you hear me, guys? Hi, Rafa. Hi. Can you hear me? Yeah. Es que se me han casado. Soy feliz. Te he dicho que digan lo que pongan el nombre en el chat. No. Ahora cuando eso que digo es que pongan el nombre en el chat. Sí, Pues la gente, pues, lo de pasar lista luego, ¿sabes? O sea, los de IFMSA-Spain. antes de empezar. Sí. Bueno, yo me esperaría hasta ahí 33, o sea. ¿Todavía hay mucha gente? Es que entonces llevamos más de 100. No, tenemos, ahora hay 31, somos 50 ahora mismo. Mira. Cuando quiera. Mentir que se me acaban de entrar varios. Tengo que ir a la sala. Ya, no, usted lo tengo en cuenta. Guys, I'm making like a short introduction for Spanish people, just to let them know how will we proceed. And after that, we will start speaking in English just to make communication easier. But I'm just telling them like some things they have to do just in order to note all their names, okay? Bueno, chicos. No, tranquilo. Bueno, gente de España,
como en las sesiones anteriores, para pasar lista, ir poniendo el nombre, apellido y el comité en el chat para luego poder nosotros apuntar quiénes habéis asistido a la sesión, ¿vale? Y bueno, a partir de ahora todo se hablará más o menos en inglés, prácticamente todo, por lo menos la primera parte de la sesión, para que nos entiendan también ellos a nosotros, y ya más adelante, cuando empecemos con los países de Sudamérica, probablemente seguiremos en castellano, porque mucha será la presentación en castellano, ¿vale? ¿Qué más? Se me acaba de ir lo que iba a decir. La gente presentará durante cerca de 10 minutos cada país y luego habrá un par de minutos para que hagáis preguntas. Si durante la presentación tenéis alguna pregunta, la podéis ir dejando en el chat y así la leemos, ¿vale? Y nada, vamos a empezar, así que le vamos a dar va a volver a hablar Patri y le va a dar la palabra a IFMSA Serbia. Okay, so the first ones that we'll present will be NIOS for IFMSA Serbia. NIOS, Norris, I think. The Norris, I'm not sure, but I think they were the Norris. So they will start speaking now, and after they end with their presentation, you will be able to ask them whatever you want. So it's your turn, girls. Okay. Hello, everyone. My name is Jovana, and I'm Nori in IFMSA Serbia, and this is Maria. She is a NEO assistant in IFMSA Serbia, and hopefully a future NEO. So we would like to give you our short presentation about exchanges in Serbia, and later on, if you want us, we could share this with you. It's a PDF file. How does it work? No. Okay. So here you can see like all of the countries that we have connections with. So I think that exchanges in Serbia are actually a good opportunity for you to meet our culture, but also the other cultures from all over the world, since we have a lot of connections and we are considered to be really among the popular countries when it comes to exchanges. And now shortly we are going to tell you about our local committees. How do you change it? Sorry. So we have 4 LCs. Actually, we have 5 LCs, but 4 LCs are accepting students for the exchange. The first one and the biggest one is LC Belgrade. This is our capital, and it is a place where most of the students on the exchange in Serbia take part in. And we have the 3rd biggest hospital in the world there, and we are considered to be like the Europe's best nightlife. So if you want to have fun and to learn a lot in Serbia, Belgrade is definitely an option for you. Then we have local committee Novi Sad, which is really famous for the music festival Exit. So you can also experience it while you're on your exchange. And apart from the festival, they offer a really good research project, and also they have a really big hospital with a lot of tutors that are willing to teach you new stuff, and so you could try something that you might not have tried in your country. Then we have local committee Niš. Local committee Niš is in the south part of the country, close to Bulgaria, Macedonia, and yeah, that would be it. It's not that big city, but it has the 2nd biggest university in our country. That's why it is considered to be the university city with a lot of young people studying there. So that would definitely be an opportunity for you to meet with our locals, and also to have experience to work in a brand new hospital that we had built last year. Also, we have a lot of projects and a lot of social program in the local committee Niš. And last but not least is local committee Kragujevac, which is our smallest local committee, but also a student city that has a biggest hospital in that part of Serbia, with a lot of professors and tutors working. So as you can see, all of our local committees are covered with big hospitals with a lot of departments. Well, not a lot of, but all departments that they have in the hospital would be available for your students and for people who are willing to study. Also, when it comes to research projects, we have them in every local committee. Now, when it comes to the upon arrival training, it's obligatory in our exchanges, because we see this as an opportunity for people to
make a first contact and to meet each other and to give them the chance to learn the basics about Serbia, our country, how we function, how everything functions there, and what is expected from them during the exchanges. As I have mentioned before, Skopje is really covered in our NMO, and we have all departments available in every LC. Here in the picture, you can see one of the students assisting during the surgery. So we see this really often, and it's a really great opportunity for you to try yourself out and maybe experience something new. We have 35 research projects when it comes to the research exchanges. They cover basic research, clinical research with or without lab work, and they are all active and updated. And they were all active and updated until now. Now we will have to update them and hopefully make some of the new projects available for your students on our exchanges. After all of this, we also have workshops available where we give the students that visited Serbia a chance to maybe try something they didn't get the chance to do in their country. Our famous one is suturing course, yes, antimicrobial resistance course, and also we are doing some workshops with other committees, especially Public Health Committee, Medical Education Committee, and sometimes Human Rights and Peace Committee. Okay, and so for the fun part of our exchange is social program that is available every single day in every LC. We make sure to have fun all the time because as you may know, exchanges are not only for educational purposes, it's as well for having fun and meeting new people. So our students are going to get experience as us Serbs, and we love to party and drink a lot. So we offer not only clubbings or drinkings and theme parties, we do offer trips to our students as well. Depends on a month. We do have winter and summer exchanges during basically whole year. So we offer local social programs and national ones where we take our students gathered from all LCs to one specific place, which is so typical for Serbia. And Serbia is a lovely country. We are in the middle of the Balkans, and we have so much nature, untouched, beautiful nature, in fact. And we would love to share that with everyone who arrives in our beautiful country. For the lodging, our students and incomings stay in the student dorms, hostels, or private flats, or they are at our host students. It really depends on the month and the certain LC. As well, our food and our drinks is something that you have to try, and trust me, you'll crave to come back for it. Because we offer traditional food in cafeterias, and we have meals available every day during the week in our student restaurants. And these are some pictures of our beautiful country, and I really hope that it will give you like a glimpse of something that you would love to experience in your lives. And yeah, so experience Serbia and have fun. We'll sure plan it for you, and we are very looking forward to meet your students. Te quiero mucho. And we are sending you so much besos. Okay, if you have any questions, like we are here to answer them. Do you want me to leave the screen or what? Thank you very much for the presentation. It was really completed, and the pictures were super nice. So, just in Spanish, 1 second. Si alguien tiene alguna pregunta para Serbia, la podéis escribir en el chat, ¿vale? O si os animáis a hablar, sí, también mejor, podéis hacérsela en inglés. Esa es mejor. ¿Vale? Okay. So yeah, we just told them if they have any question to ask, and they can write it on the chat. Okay. So next one. Sudan, it's the next one. Ukrainian, Ukrainian, right? Sí. Yes.
Okay, I'll Okay. try to share my screen. I'm sorry if this is like the question from, no, I don't understand Spanish, so that's No, really it's okay. okay. The guy saying that he doesn't have any question, but it looks like a pretty cool place to go. Okay. Well, I just need to add one little thing because, as we said, we are party people and we are so unfortunate that we kind of have to leave you now, but we're going to go and work on our social program by ourselves now. And until then, we're sending all of you a great hug and kisses. And we would love to have these all presentations sent to our NMO, and not only to show it to our students, like we want to share it with everyone. So make sure to send Giovanna or whoever in the chat the presentations you have as well. So thank you for this opportunity and thank you for calling us. Okay. Yeah, it's streaming on YouTube, so you can find it there. Yes, I will send the link to find the YouTube presentation. Cool. By Perfect. Cool. Thank you you guys and once enjoy. again. No, thank you. Bye. Thank you. Adios. Okay, guys, so do you see my screen? My presentation? Yeah, perfect. So I'll try to speak shortly. Okay, Ukraine. We have 14 cities and 14 different local committees. We had 13, but now we have a new one local committee. So in our country, you can also find everything that you would like to find. For example, if you want to see mountains, you should go to the west of our country. If you want to see the sea, you should go to the south. And we even have deserts. That's also on the south. If we talk about different cities, Ukraine, actually, it exists only for 20 years, almost 20 years. In 2021, we will have our birthday. But the point is that our history is much longer. So in all cities, you can find like classic architecture, post-Soviet architecture that can be interesting for you because probably you have never met it. And of course, modern, like new cities and all this stuff. So about departments, we work with universities and with different private clinics. So as far as we work with them, they try to give us the best tutors that know English, that will always answer to your questions. That will try to show you as much as they can, especially in surgical department, but also in the therapeutical ones. But you understand that in therapeutical ones, you need to know at least a bit of Ukrainian or Russian, because Ukrainians, they do understand Russian. In therapeutical departments, I think in every country that's a little problem, a communication with a patient. But if we talk about surgical ones, of course, we have a lot of practice, and our surgeons, they are quite open. They are always happy to give you to practice your skills, and that's really nice. Okay, and also I left here a comment from one guy that I have to say that he lived in the hospital because he spent there all his time and he totally didn't have time for a social program. That was his experience, and I hope that your experience in Ukraine will be only better. Okay, now about social program. I found out like the most interesting, as for me, the most interesting stuff that our students did. But of course, you can do everything what you want to and much more. So row parks, bungee jumping, chocolate fork shop, that also was, because I have to say that I was a local exchange officer in Kiev for 2 years, so that's why I know all this stuff. And a jump with a parachute, by the way. At the same time, I want to say that one of our students, he did it, and that was amazing. I want to say that all these activities, Ukraine is quite a cheap country. That's why to jump with a parachute will cost you approximately 40 euros, which is not that much, I suppose.
And of course, Chernobyl trip. I'm pretty sure that you saw on Netflix series Chernobyl, and probably you would like to go there. About other social program, I mean our social program that we will definitely make for you. We have all of three kinds of parties. The first one is up on arrival training, which it turns out all the time like a party. So it's like welcome party, but of course it's up on arrival training where we tell you all the stuff that you need to know about Ukraine, all the tips that you need. Also National Food and Drinks party. Actually, that's our favorite party because we try together, especially in summer, we try together all students from all the Ukraine. And once, not only once, a couple of times, we rented a house and made it like a American party. That's such a nice experience for us, of course, and for you. So National and Food and Drinks parties are our favorite. Goodbye party, of course, that's these farewell parties. They are always full of crying people. National social program, actually it exists only during the summer, but every weekend you go to other cities, and usually it's Lviv because it's full of history and of beautiful places. In Lviv they know how to attract tourists, and to Odessa because Odessa has a sea, the sea, and you can also enjoy there. And of course, local social program, we have a calendar with all the events that our students are going make for you, and you will know ahead what will be. So you can also plan your days and your activities. Okay, about cheap country, I've already said, but I've decided to give for you a little list of prices. Because I wanted to say that it's really cheap, especially if we talk about transportation, if we talk about food, that will be good. And I wanted to show you, you can actually find much more comments, but I wanted to show you one of them. This is from Esther. Esther was, yes, a student from Germany, and she was in September in our country. So she wrote that this is internship was the best one I had. All the doctors expressed. Actually, I want you to read it because that's about her experience in the hospital, which is really, really important because we care about personality of our exchanges. So this internship was the best one I had. All the doctors expressed an interest in me and were always happy to answer my questions. They always called me when there was an interesting case and also invited me several times for a night shift in order for me to gain maximal knowledge of my patients and procedures of the department. She was in a department of resuscitation, so she actually gained a lot of knowledge. And a couple of words about social program. Basically, every day one of the medical students played a trip for us or went with us to a special restaurant or bar. Not only, of course, we also had big events like a picnic in the park, National Food and Drinks party, goodbye party. I'm not only speaking for myself, but all of the exchange students. We had a really, really good time in Kiev. But of course, you can have good time not only in Kiev, but in other 13 cities. A little statistics that I gained when I was a Leo, and that's about couples. I want to say that it's only for 2 years and only in Kiev, because you know, maybe your destiny is in Ukraine. So come and get to know it. Of course, a quantity of students that came back, we have also this because we don't forget our students. We keep contact with them. And if someone wants to come back to have a trip again to Ukraine, we are also all the time, we're happy to hear that, and we will help and we will do our best for you. And a quantity of friendships, of course, that's also, you can make a lot of contacts with
incoming students, with Ukrainian ones, as much as you wish. Some photos, of course, I wanted to show you because visualization is much better than just to hear. That's photos from National Food and Drinks Party. All the time we will make you to do something. You will not just sit and it will not be boring for you. Kayaking also. It was in Kiev. Oh, that was a little joke on our students, but he was happy after that. Everything is okay. And I also wanted to show you a little video. Do you see it? Okay, stop to share. Okay, guys, how it was? Okay, it was really good and the video was amazing, Diana. Thank you very much. Oh, thank you. So now, there is anyone who has any question for Diana? Yes, I'm You waiting can for write your down. questions. I think people are a bit shy right now and they don't want to ask anything. ¿Alguna pregunta, chicos, para Diana? ¿Nada relacionado con el coronavirus? Okay, so no questions so far. If you want to tell them something related with the coronavirus and with the practicals in the hospitals or laboratories. Yeah, I can add. Actually, we have the same situation like in the whole world. We have now the second wave. And of course, we canceled all our internships until January, which is included. But I hope during before the summer, it will go down and everything will be better. But at the same time, I want to assure you that we do a thing when a student doesn't like his place, sometimes we change it. So I mean that during coronavirus, if something happens with the place where you have an internship, that will be not a problem, totally not a problem to change for you a place of this internship. Okay, that's good. That's really good to know. Thank Yes. you. So I think that's all for now.
Thank you so much for attending our exchange fair, Diana. And that's all. Yeah, that's all. Thank you for listening, guys, and for inviting, of course. Okay, so now it's the turn For of India. India. Shiva. Are you here? If you want, you can share your screen if you have something prepared. Hi guys, this is Shiva from MSA India. I hope you can all hear me. Yeah. Yeah, can you see my screen? It's loading. It is loading. Yes. Yeah. Okay, thank you so much. So hello everybody, this is Shiva, namaste from India. And today I'll be talking about exchanges in India. So this will be a virtual exchange fair. And yeah, so I'll be talking about both Scopi, SCORI and SCOP exchanges. So yeah, I'm from MSA India and I'm currently the National Officer for Research Exchanges Outgoings in MSA India. So about our exchanges, as of now, we have around 12 Scopi active LCs, 6 SCORI active LCs, and in the last 1 month, we have activated 6 more. So it's 12 SCORI active LCs and totally 3 PH active LCs. And we have a total hosting capacity of approximately more than 350 for all the 3 SCORI, Scopi, and PH. And coming to the months available, we are open throughout the year, and all the months from April to March are available for an exchange. And to start with, let me just give you a brief about India and then talk about the exchanges process. So yeah, as you all know, we all speak about diversity in culture in India, but I also wanted to mention about the diversity in geography of India. So the geographical diversity in India is that we have the Great Himalayan mountain range, which are around cold range, and then we have the hottest desert also, which is in Rajasthan, and then we have beaches down south, and then we have mountain ranges in the east. So every direction you go, you get one different geographical destination, and then we have plains in the center. So you get all kinds of experience in India. And that was the geographical diversity. And now to the cultural heritage and diversity, the architecture that you find here, the Mughalian architecture and also the South Indian architecture, is next to none, and I don't think you can find any of that in anywhere across the world. And to talk about these are just a small mention about the forts and temples that we have in our country. So this is just a glimpse to our historical diversity. And food, of course, food speaks for itself about the Indian cuisine. It's spicy, but it's very fun to eat. Yeah. So now coming back to exchanges and talk about the academic quality as such. So uh, when we talk about academic quality, you'll obviously mention about the upon arrival training, pre-departure training, but something apart from those, especially in SCORI, we do something called as research educational activities. And in this research educational activities, we do mention about the process of research, the methodology of research, and types of research, and everything else. And also we help our students finish our research by something called as mentorship program, where we have a student who is willing to help a student with lesser experience in research to finish their research. So that is something called as mentorship program that we are currently working on and doing during the lockdown, and it's been very overwhelming. And yeah, and of course, so when you come for an exchange in MSCI India, so we have you will have to bring your logbook, and filling this logbook is very important. And then we'll also have evaluation for you guys, and also most importantly we'll have upon arrival training to each and every incoming to accustom you to our rules and regulations and things to do, not to do, and what to do during crisis. So that will be taken care of. And recently we have added another section within our UAT for especially COVID-19 situation and things to do uh, to be precautious. And that is about this. I'll talk about PDT and UAT in detail. So yeah, PDT. So what happens in to an outgoing from India is that before the person goes for an exchange, me as national officer and my team conduct a pre-departure training where we teach them about the ethical issues the person might face when the person is going on an exchange, and how to be more inclusive, how to be more culturally, how to not
experience a cultural shock, and what are the things to take, what are things to practice, and what are the rules to do, etc. And also, apart from all this, we also train that person on, especially in SCORY PDT. Uh, since I'm Nori, I'll often give you SCORY examples, don't mind. So I'll give them more information about the research the person will be working on, and also research in general. So we want to make sure that the outgoing is well versed with the research methodology, so that the tutor finds it very helpful to explain his project and have a grateful experience. And for UIT, as I mentioned before, so we give them information about our country and our healthcare system, which I would like to do to you guys in brief. So about country, we talk about the LCs and population, and we give them a brief information about the language, social and cultural norms, laws and fines. You might have heard that there are 140 official recognized languages in India, and it is very difficult for our own Indians to communicate with other Indians of different parts. Although Hindi is one of the most spoken languages, but still we use English throughout because we were once a British colony. And yeah, so it's very difficult. That is how many languages we have. So if anybody who comes to India, more often than not, will land up in a region where the person does not speak Hindi, and that's why we do give a brief introduction about language. But English is now useful everywhere. And again, social and cultural norms. You all know how much culturally diverse we are, and then loss and fines and the security tips, and we'll show you around and about the banks and currency conversions, and then public transportation. So this was about the country as such and the demography. But coming to the healthcare, we first start with the expectations and responsibilities of a student on an exchange, and then we go on to talk about the ethics of clerkship. What are the to do's and to not to do's when they are doing their clerkship in India, and during their stay for that hospital, and what are the things that has to be taken care of. So we have a planned curriculum for clinical clerkship, especially for SCOPY, and which will be given during the UAT to every incoming, which the incoming can follow afterwards. And then, of course, the infection prevention protocol. Since you from Spain will be coming to a tropical country, you guys would be prone to tropical infections that you may not have faced in your native city. So that is something we address, and then. We also discuss about what are the exemption protocols. Yeah. So coming to the subjects offered, we offer almost every subject available in our UG studies, and especially for Scopy for clerkship, we have all the departments available in almost all the LCs that are active. And for SCORY, we try to make sure that there are projects from each and every field and each and every department available in almost all the LCs. So this is our aim, and we try to do the same. Yeah, and one of the most intriguing part about MSA India exchanges, especially the Scopy exchanges, is that we have hands-on experience. There are so many there are so many incomings who have had the opportunity to assist a neurosurgeon for a neurosurgery and also a cardiac surgery. So we give the hands-on experience to our incomings, especially if we choose the surgical departments and also medicine departments. And for every other department, we give them hands-on experience during investigations and examinations and history taking. Yeah. Now coming to the most fun part of exchanges and other national social programs. Yeah. So we provide a variety of options for our incomings for the national social program, which is usually held in July and August. But from next term, that is 2021 to 2022, we are trying to have NSP 4 times a year, so that you can so that more number of incomings can go on NSPs. And obviously we have LSPs all throughout the LCs in every month, and they have at least 4 LSPs if there is no NSP. So we make sure that everybody gets a piece of these social programs. And obviously one of the first NSP destination is Amritsar, where the Golden Temple of India is hosted, and we have a active LC in Amritsar. This again belongs to Punjab, which is in the North India. And Kasol in Himachal Pradesh is one of the most favorite tourist destination. You can get the Himalayan experience here, and this is the go-to place for all the adventure lovers.
And it's incomplete to talk about India without talking about Taj Mahal and Agra. So this is, as you guys know, one of the wonders of the world and most visited place in India. And we make sure that every incoming tries to, gets an opportunity to visit Taj Mahal and get a glimpse of the beauty of it. So these are some testimonials from our incomings that we've hosted. As you can see, they're getting the tropical experience. They're getting to see Taj Mahal and all the Mughal architecture. And we also, as you can see in the pic here, that we also give them a glimpse of our tradition by during the LSPs, of course, to have a national food and drinks party, and we share our culture by sharing how to wear a sari and gifting saris in some cases. So all sorts of experience. So that was in brief about SCORI and SCOPI exchanges, and just a glimpse about our public health exchanges. We have 3 active LCs and as of now 7 active projects for public health exchanges. And apart from SCORI, SCOPI and public health exchanges, we also participate in Ghost Corp India exchanges, which has been active since 2 years. And we have it active in 3 LCs. And then we also have SCORA exchanges, which is again active in 3 LCs. So as you can see that most of these LCs are in different cities. Since India being such a big country, we try to make sure that at least one city from each region is active in one of the standing committees, so that a student who is willing to come to India for an exchange gets to choose from the variety of options that we offer them. So that is something we are proud about, and we like to work to make more happen. So that is in brief about what we have to offer with our standing committees. And in quick summary, I just want to tell you why you should choose India. And obviously, we all know how we just spoke about the diversity that you get to experience and see. But one thing that you will be assured when you come here is that we treat our guests as God. So there's a saying in our Sanskrit language that which says Atithi Devo Bhava, which literally translates to guest is God. So we treat our guests as God, and you must know how religious we are, and that's how much that's how much respect we give to our guests, and that's how we'll take care of them. Join us here and hope to host you all very soon. Thank you for being patient. Okay, thank you so much, Shiva, for sharing with us. Thank you for inviting me. Yeah, now we're gonna ask them if they have any question. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de preguntarle antes de que acabe su presentación. Okay, so there's one question. They're asking you, hi, do you accept graduated students in India? So yes, we do accept graduated students in India, but we only accept them till 6 months of graduation. So if the exchange month falls within 6 months post graduation, then you're welcome to our exchanges. I think which is the same in most of the IFMSA exchanges. So we like to keep it that way. Okay, thank you. Thank you for your question. Yeah. Any other question, anyone? ¿Alguna pregunta más? Okay, I don't think they're going to ask anything else. So thank you so much again for being here. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for having me, and thank you, Maria, for inviting me as well. Cheers. So now it's the turn for Egypt. Ropa. Hi. Can you see the poster now? Can you hear me? Can you hear me? Okay, hi, I'm Drogba. Hi, I'm Drogba, IFMC Egypt near out. I know that I don't have much time, so I'm gonna talk briefly about the scientific program in IFMC Egypt.
We have 22 LCs Scopy active in our NMO and 16 LCs Scopy active available in different months. So mainly we can host in summer, winter, and all over the year. The student will be placed in one of the departments chosen in the application form with a tutor supervising him and filling with him the notebook. The departments available in our exchange program is internal medicine, surgery, gyna, obstetrics, tropical medicine, where you will find different cases which is not most popular in Europe, emergency medicine, and many more. During the student clerkship, he or she will do examinations and also can participate in surgeries if the student is qualified under the supervision of the doctor. Doctors here are very helpful and well oriented with IFMSA exchange program, so they will be very kind and helpful. Needless to mention that there will be awesome welcome packages and open arrival trainings for all students in all LCs, explaining all the stuff you should know about the hospital, culture, and our social program. The student attendance in hospital must be 80%, so he can get the certificate to ensure the scientific program. I also want to mention that recently we started our scope exchange program with the internship project breast cancer in Egypt and more projects to come this year. Finally, I will talk with you about the situation of COVID-19 in Egypt and the precautions we have in our exchange program. The situation here in Egypt is very stable and safe, as now we record only 100 cases all over Egypt per day, and the number decreases every day. So the situation here is very stable and safe. About the precautions we have in our exchange program. Number one, wearing masks is obligatory in the hospital. Number two, every student will have hand sanitizer and also it will be provided in hospitals. Number three, no hosting in quarantine hospitals. And finally, I want to mention that our students started their curriculum again in the hospitals, so the situation is very stable and safe. Now I'm gonna leave you with Muhammad Sabih, IFMSA Egypt Neo N, to talk with you with our social program. Hello guys, can you hear me? Hola. So my name is Muhammad Sabih. I'm the Neo-N for IFMSA Egypt. So Drogba talked to you about the scientific program we have in Egypt, and now I'm going to talk to you about the social. About the social, each LC is responsible to organize a social program in their LC for every month that they have incomings in. It usually includes a trip to Cairo and Alexandria, or if you are in Upper Egypt, it will include trips to Luxor and Aswan, or maybe Hurghada. And also we have usually a national weekend in the summer and in the winter. It includes educational activities, as you can see in the poster below, and it includes upon arrival trainings. We also have educational activities, and the social program, and the national and the local one. It has a national food and drink party where you can share your culture, your food, your drinks, everything you want to share with the other incomings or the hosting LC. We host like almost all around the year. We have a lot of Scoopy and Scori active LCs with a lot of Scori projects, and we are welcoming every student in all months of the year. Now I have to share with you this video. I'm gonna send it in the chat, and you can open it on Facebook, and also I'm gonna screen share it for you guys. Okay, I sent it on the chat, so you can check it out later if you want. And I can share it from my screen. Yeah, okay. Drogba is gonna share it for you.
Are you having any problem? Can you see it? Trying to share the screen, but there's a technical issue, I think. Can you see the screen now or not? We are seeing a thing Drogba's screen. Yes, we are still seeing the poster you shared previously. So if it is another screen that you want to share, you need to stop sharing this one first. Can you see it now? Let's see. Sorry. Yes.
was from August 2019 National Weekend in Dahab. As you saw, we had diving, we had safari, we had snorkeling, hiking in the canyons, uh, pool parties, beach parties, and we had an FDP in the weekend. And this was in Dahab and in Ras Shaitan, that is in South Sinai in Egypt. You can check out the video later if you want. And we also organized one in July. It was in Siwa. It was also in like desert safari, and there was an NFDB. And we hosted one in Alexandria, which had an educational activity about surgery and basic life support. And it had also a social program. This is the national ones. We host local ones, and Drogba talked to you about the scientific and the academic quality we have. So that's it for us. If you guys have any questions, we here to answer. Thank you so much. If anyone has any question, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, creo que va a ser que no. Animado. Okay, guys. So there's one question about how is COVID-19 situation there. Okay, so here, as you see, like I'm outside right now, and it's like really gotten better from where was the pandemic first started. We still have some precautions in the hospital mainly, and in the like closed space, but on the like in the open area spaces, we have the number of cases really decreased from the beginning of the pandemic. We don't get more than like confirmed really 100 cases or maybe less in all around Egypt, not just like in one place. So it's really dropped, and like we are trying to uh, decrease all the causes or the gatherings that causes the pandemic to spread, especially in hospitals. But in universities, lectures has returned. The scientific part of the lectures is working, and we visit patients, we check out with the doctors, we go for rounds, and it's totally okay. We also wear a face mask in the hospital. We have the precautions, we have the sanitary requirements or any like disinfectant that will help you in your round in the morning in the hospital. So it's way more improved than there was a pandemic, and it's like going to get more improved in the summer as we are decreasing more and more each day. Okay. So Welcome. thank you for the presentation. Thank you for I having hope us. useful for students. And okay, now is the turn for medicine Sudan. I think Jack is here. I don't know. Has joined us. Wait. Un minuto. Patricia, no, pongo el vídeo mientras si quieres, de Ibrahim. Vale, hay otros dos vídeos también. Vale, pues, well, I'm going to explain it in Spanish. Voy a poneros un vídeo del que se encarga de la parte de investigación en Sudán mientras esperamos al chico que lleva lo de clínicos. Entonces os comparto mi pantalla. Es chulo. Pues no, es que no está con retraso. Hello, ¿Os sale el vídeo, no, verdad? No. María, ahora. ¿Ahora sale? Vale, perfecto. Hello, everyone.
This is Ibrahim, Metin Sudan, Nori, for the term 2019-2020. Welcome to the beating heart of Africa, Sudan, the land of the Black Pharaohs, the domain of an ever-present sun, hospitality, and generosity. Here in Metin Sudan, we do our best to provide our incoming students and guests from all around the world with an unforgettable experience that is unforgettable, unparalleled, and extraordinary, of course. Through a set of journeys, beginning with diving in the golden waters of the Red Sea, losing yourself upon the Nubian pyramids all over northern Sudan, and cruising along the lifeline, connecting all of the amazing Sudan, the Nile River. Not to forget our amazing scientific programs that contain a diverse set of tropical disease research projects and community-based research projects, starting with dengue fever, malaria, schistosoma, mycetoma, leishmaniasis, contraceptive side effects, and a lot of other research projects that are very beneficial, very interesting, and shall be found nowhere else except in the true beating heart of Africa, Sudan. Not to mention the fact that our mycetoma research center here in Sudan is the first and one of the biggest in Africa and the world, and much more exquisite, extravagant, and unforgettable experience that you'll find. Vale. Pues este era el vídeo de presentación. ¿Ha llegado ya Jack, Patrick? No, me ha dicho que está teniendo algunos problemas con la presentación. No sé por qué me están dando fotos. Aún así, nos han preparado 2 vídeos promocionales sobre los intercambios en Sudán. Así que si os parece, os comparto pantalla y los vamos poniendo de mientras hasta ver si ya consigue resolver los problemas técnicos. ¿Vale? No sé dónde está aquí. Vale, ¿se ve? Sí. Vale, pues pongo el primero de los vídeos, ¿vale? Es un vídeo promocional simplemente sobre el programa de intercambios y después hay otro vídeo con testimonios sobre algunos de los incomings que han tenido ellos, ¿vale? ¿No funciona? No, Patrick. ¿Eh? Que no funciona. Ya. Vale, pero me lo tienes que recordar, que si no se me olvida. Pues adelante, a ver si empieza así. Uy. Creo que se acaba de unir ya. A ver, yo una persona con un botón, ¿no? Ay. Se ha unido alguien justo ahora y no sé si es Jack. ¿Por qué nombre ponía? Vale, se ha unido ya Jack, ¿vale? Jack, are you there? Hello everyone. Jack? Yeah, I'm here. Patrick, hey, Yeah. how are you?
So it's your I'm sorry, I turn. You can't can open start. my camera. Don't worry. Have you solved your problems with the videos? Yeah. I just sent you the 2 videos that you're supposed to play, in addition to 4 pictures that I'm planning to show after the videos. Okay, so I'll stop sharing my screen so you can start. Okay. 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 Hello, everyone. I am Jack, new in IFMSA in Sudan. It's a pleasure to present you part of what Sudan can provide. Actually, a glimpse. So I hope you guys gonna enjoy the 2 videos. The first one is gonna be basically an overview about Sudan, the touristic sites, etc. The next one would be testimonials of incomings that came to Sudan throughout the past years. It's going to be 2 short videos. Then we're going to go through our latest, or actually the last part, which is the medical mission. I'm going to explain it when it comes, okay? So we're going to start now by the first video, which is the Sudan overview. Do you guys hear me? Yes, yes. Okay. Do you need me to play the video? Yeah, exactly. The first video. Okay, the one for the testimonial. I think I have it, so I have to see my screen again. A lo mejor igual pruebas por si acaso, porque... ¿Has dicho algo, Patrick, que se me ha cortado? Que si tienes también el vídeo de los testimonios, igual prueba tú a ponerle a compartir pantalla, porque vamos a leer. Vale, pues comparto de testimonios. Pero necesito que tú pares. ¿Cuál? Que si yo pongo el de testimonios, necesito que lo pares tú. Voy. Patria, I think it's the other one first. María se ve. Sí. We have this one that Ibrahim sent to me that is testimonies from Sudan. Okay. Can we start the overview about Sudan first, then the testimonials part? I think that would be better. Yeah, but I don't have that video. Okay. You can start with this one. Okay. Hello to everyone, I am Emma from Rome, and I had the privilege to participate in the SCORE program, and I've worked on a project about immunization of malaria parasite for 1 month at the Institute of Endemic Disease, University of Khartoum. There are many reasons why I decided to leave and to have this experience. Obviously, I was looking for an improvement on the academic field, but also I was looking forward to confront myself with another culture and to get out of my comfort zone. I can definitely say that I have found everything I was looking for and actually much more. I've met amazing people and I've learned a lot also about myself and about what kind of doctor I want to be. Probably the most important message that I brought home was that I could feel at home everywhere. And so I really encourage people to have and embrace this kind of experience. It was really important for me.
I'm Junior. I'm from Brazil, and I was in a research exchange program in Sudan. We had a lot of great experiences there. We were able to travel to the pyramids, to the Nile River, to see some amazing places, to meet a lot of amazing people. I like the most about my exchange program that I learned a lot about how malaria was diagnosed in the country. I would really wish to go back to Sweden someday. It's a really amazing place, and I really miss everyone I met there. Everyone should visit Sweden once in their life at least, because it's a really good place. Yeah, that's all. If you want to add anything. Yes. Okay, guys. So this was Medicine Sudan's Corey. It's a great experience. So much programs or research programs. We recently added 2 LCs, so we have a total of 3 SCORI active LCs. We're gonna start now the SCOPI, or the Profession Exchange, Sudan Profession Exchange. We're gonna start by the Sudan promotional video. Okay, Jack, I'm trying to put it again. Es que va lentísimo. María. Dime. Te lo he reenviado por si acaso, porque esto va muy lento. Entonces te lo he enviado al correo por si puedes ponerlo tú. Vale, prueba a ver. Al de Nore. Vale, un sec. A ver. Vale, voy a probar. So Jack, Maria is playing the video because I cannot play it in my screen. Okay, perfect. No worries.
Ayedo, saluta. Okay, so guys, this was just a glimpse of what Sudan has. Sudan is one of the largest countries in Africa. We have so many social programs that we tend to have a social program each and every day. So not 3 times a week, each and every day. So it's actually something that makes Sudan special, ranging from Khartoum, the capital city, to Port Sudan, to Merawi, the origin of the pyramids, as well as some Nile cruise in the Nile and other programs. So now we're gonna start the experience, or what our incoming said about the exchange program. Maria, can you please show the video now? Hallo, wie geht's? I'm Anna from Germany. Julia, nice and Katarina, Slovenia. Ciao, my name is Chiara. I live in Rome. My name is Adam Marco. I'm from Czech Republic. Ciao a tutti. I am Pietro from Milan, Italy. Hey, my name is Eva Fričková. I'm from the Czech Republic. I chose Sudan because it was the country on the list that I knew the least about. I decided to go to Sudan because my very dear friend Victoria, who'd just been there the year before mine, just couldn't stop talking about it. I chose Sudan because I haven't been in Africa before, and I really wanted to discover the culture, the people, the way, the traditions here, and people how they live. I chose Sudan because it was a different experience from the other one that I had. I chose Sudan because I wanted to explore foreign country. I wanted to see the local culture and people. And I came to Sudan just out of curiosity. And I wanted to go to an Arabic-speaking country. I really had no expectations for Sudan because I had no idea about it. I think I was surprised by just everything there. Basically, I had no expectations coming to the country, but it ended up being one of the best experiences of my life. I think what really surprised me the most is how welcoming people are in Sudan. Like, the hospitality there is literally crazy. They always say it's the only country where you can leave the house without food or money, and you will come back with food in your stomach and money in your pocket, and probably also a lunchbox for later. Because we saw so many interesting places, especially like pyramids of Merawi, where we are right now, then Sabaloga, Jabal Aulia. Really perfect social program. We had social program every single day, so we had the opportunity to visit so many different places and to see so many events. Maybe a couple of things that come to mind. Definitely our welcome party was just a wonderful surprise, and the trip to Jebel Barkat was great, so I advise everyone to go. I think there's enough time to list all the wonderful activities that we were encouraged and that we had so much fun doing in Sudan. All I can say is that I wanted to go back, and it's the first time I postponed my ticket to stay in a place for longer. For the scientific program, I was in the emergency departments of Ibrahim Malik and Omdurman Teaching Hospital, which was overall very interesting. And but I must say that I guess the most interesting thing that you do have the opportunity to see in Sudan are mycetoma cases, which are basically unknown, at least in my country. So that was great. And also, I think the medical mission was one of the best experiences I've had. My recommendation is really to go to Sudan, not trust the media, create your own image of this country through experience people, through experience the social program, and food, the traditions. I think going to Sudan was one of the best things I ever did in my life, and I highly recommend it to everyone.
I met so many wonderful people there, and I have an incredible amount of beautiful memories. So yeah, I really, really recommend it to everyone to go. You have to choose Sudan because you will have the most amazing experience in your life. And il Sudan vi aspetta. Ciao. Visite Sudan, never on job. All I can say is visit Sudan, visited el Sudan. I'm sure you'll have fun. Okay, guys. So we're actually very proud that this is the impression that we get from our incoming, and we promise you, if you come over here, you're gonna have the same experience, if not even better. One of the most things that actually impacted the us as organizers of the exchanges is that people usually tend to extend their tickets or actually come to Sudan outside the exchange program for a second time. We just had Katerina, a Slovenian incoming, that she came back just before the COVID-19. So it's actually something that we're really actually very proud of, and we hope that we get to see you all in Sudan. The last part would be the medical mission. It's the latest initiative that we have in Sudan. Basically, Sudan is a very poor country, or when it comes, especially when it comes to the countryside of Sudan, outside the cities, we tend to have villages who have very poor medical services over there. So what we do is we organize charity medical services to these poor people, and we thought why not to include the incomings in this, and it actually happened to be a very good experience. They really loved this experience. They get to interact with the local people, as well as getting to see the beautiful countryside of Sudan, as well as other programs that we'll see in the PowerPoint. Patrick, can you show the PowerPoint? María, te lo he enviado. I'll explain the medical mission meanwhile. The PowerPoint starts. Okay. So the medical mission is basically a group of medical students as well as doctors who accompany a convoy that we go to the specific place, or the specific place with poor medical services. It consists of a lab. So we take blood samples, we run investigations, as well as pharmacy. We give the treatment as well as professional doctor advices. So the patient goes to a doctor, sees a doctor, and the doctor orders the investigation, and then he gets the treatment. So it's a complete service that's actually a week long for 7 days, 5 to 7 days, and it turned out to be an amazing experience. The first picture is some of the lab work that our incomings get involved in. So they get to see some of the tropical medicine, the mycetoma cases, which are actually not very frequent when it comes to Europe or Spain specifically. I think so. In addition to malaria, as well as some other diseases. So it's a very good experience to get to know more diseases and be a better doctor/physician. The next picture is when it comes to advocacy. They get to meet the students at the school and educate them about how to wash your hands, etc., and how to prevent from the disease over there. Next picture, please. In the evening, we get to enjoy the beautiful countryside of the village itself. So it happened to be Marawi over here. It's basically surrounded by a desert, so we get to enjoy the sand dunes as well as the chilly nights of the desert. We also get to ride some camels and get to interact with the local people, which was actually one of the favorite parts of our incomings. They get to interact with the local people living over there and get to truly see the modest, the generous people of Sudan. And last, we get to spend the sunset at the very high places or hills in Port Sudan. So it's actually one of the most amazing things that they have. And I think that would be it for the Sudan part. And we're very open to answer any questions that you guys have. Okay, so thank you, Jack. Now it's the turn for questions. So if anyone has any question, chicos, si queréis preguntar algo. Bueno.
Pues no hay questions, así que seguimos. Jack, there are no questions for the moment, and we are on a right now, so if later on someone has any questions, we'll contact you, okay? Okay, sure. Can I just add one addition? Yes. Okay, what we usually ask about Sudan is about the safety when it comes to each and every one. We totally understand the question and we get it a lot. So that's why we think it's really necessary to explain the issue of safety in Sudan. As one of our incoming said in the video, if you guys noticed, he said, don't trust the media. The media tend to emphasize the fact that the issues, the word, the places that actually not safe. But on the other hand, we had multiple of incomings in Sudan. We never had an incident when it comes to safety. They actually tend to say at the end of the stay, Sudan is a very safe country. They're very free to roam around. They have so much fun when it comes to the different parts of Sudan. So safety is not an issue at all in Sudan. We had hundreds of incomings throughout the past years, and none of them complained about the safety of Sudan. So trust us, come to Sudan. Thank you so much. Thank you. Okay, so now it's time for Morocco. Hello. Hi, sorry for the delay. No problem. So I think I have to share my screen. Yeah. So do you see it? Yeah. Yes. Okay. So I'm gonna talk about Morocco and exchanges in Morocco. So I am Sana. I am a fourth-year medical student from Morocco and the local officer on research exchange from Fez, which is one of the 6 LCs of IFMSA Morocco. And I'm going to tell you 6 reasons why you should choose Morocco as your next exchange destination. So we have 6 different LCs. We have Oujda, which is in the north, Fez, Rabat, Casablanca, Marrakesh, and Agadir. And you can notice that each city is a bit different from the others and has its own particularities. But we are sure that all cities are served by international airports, good accommodation, and hospitals. So basically, we have all the basic things you will need to for your daily life during your stay here in Morocco. So there is nothing to fear. The second thing is that you can see 4 different landscapes when you're in Morocco. You don't have to choose. You can do all of them during your 4 weeks here in Morocco. You can see beautiful beaches on the coast, the Mediterranean one, and then the Atlantic one. You can visit old cities that go back to many centuries ago, and you can visit high and cold mountains, and then you can visit very hot deserts. You can do all of them, and our incomings usually do all of them during their stay here in Morocco. So this means that, this means that your destinations wish list will be very, very crowded, and your schedule will be very, very overloaded. So last summer, for example, our incomings in Fez had every week they had a 2-day trip, and then during the weekdays they had 1-day trip, because we had some days off during the weekdays, which makes an average of 7 to 8 trips during 4 weeks, which is really, really interesting. And then the third thing is that our rich culture means that you can do a dozen of activities, very different activities. You can go shopping and buy souvenirs from the old city. You can buy traditional clothes, spices, perfumes.
You can go to dancing classes, you can go to crafting workshops, as well as we do many parties. For example, this is a national food and drinks party in Casablanca. This one is a henna party in Casablanca as well. Henna is a natural temporary tattoo. We have also walking parties. We have goodbye parties, swimming pool parties. Other activities you can do is lots of seaside sighting. This is Volubilis. This is a very old city that is close to Fez. It was built many centuries ago by the Romans. This is a city called Chefchaouen in the north. It's the Blue Pearl. This is the old city where it is very colorful. It's all blue, and then you can see that the goods that are sold, clothes and everything, are very colorful. This is where our incomings went hiking in the Atlas Mountains close to Fez, and they got to play with monkeys. And this is one of the gardens we have here in Fez. This is the old city in Fez. This is an old school. And then this is Tangier. I think in Spain people are a bit familiar with the Moroccan cities. So I couldn't include every activity you can do here in Morocco. There are a lot of activities, a lot of things to see, many museums in all cities, old cities, temples, old schools. We have nightlife as well. We have beautiful beaches. We have everything you'd like to do or to see during your exchange. And then I couldn't skip the food part, the authentic Moroccan cuisine. We are famous of couscous, tagine. These are local sweets from Fez. We have many other dishes. I just didn't want to spoil everything. I wanted to leave something till you come and experience it yourself. And I couldn't skip the music part. You'd be surprised of how many music types we have in Morocco. Basically, every city has its own folk music, and wherever you go in the old medinas and in old streets, you can find small groups like this playing music, and you just get to dance with them and sing with them. It's a lot of fun. So the fourth thing is all this fun, all this thing is thanks to our devoted exchange committees. We have trained contact persons who speak very well English, so you won't find troubles in communication. We have incomings who are very available, especially during the summer. We offer pickups and drop-offs to our incomings. We go with them to the department during the first day of their exchange to meet their supervisors, because we know it's a bit hard to go by your own during your first day. We managed to do upon arrival training to talk to you a bit about culture shock and other things, like how to go from your dorms to the hospital by your own, how to haul a cab, where to go shopping, and those basic things you will need during all your stay. And we also provide in all cities guided tours with our contact persons give you rides to all the places you will need to go to during your stay. So basically, during your exchange, you won't feel like you're a foreigner or something like this. We are a family because we spend a lot of time with our incomings. We basically do everything with them except internships.
but we do everything else with them. So academic quality, we make sure that your supervisors speak very well English during the internship, because patients don't really speak neither English nor French nor Spanish. So they will help you to address the patient during your internship. We actually organize educational activities. Some of them are mandatory, like the clinical case report and the scientific poster, and some of them are optional, like SCOF and SCORA and SCORP sessions. We also try to include our incomings in the charity work the LCs do. And the exchange is project orientated. This means that by the end of your exchange, you will need to hand in a clinical case report if you're a SCOPI exchange student, or a scientific poster if you're a SCORI exchange student. And we tell your supervisor to help you complete this task during your stay in Morocco. So because we know that it's a bit hard to write a case report or a scientific poster by your own, especially if it's your first time. And then the sixth thing is that an exchange in Morocco is very budget friendly. Spain is very close to Morocco, so the plane tickets are very affordable, and there are flights from literally every Spanish city to every Moroccan city. And we also provide at least one free trip during the summer. This means that it is paid by IFMSA Morocco. And then there is a low cost of living in Morocco. I don't think it's as expensive as it is in Europe. It's very cheap. I'm sorry. So I was told to talk about COVID. I'm really sorry to tell you that the borders are closed for the moment, for the next few months. Only Moroccan citizens and foreigner citizens who are resident in Morocco are allowed to get into Morocco. So I don't think you can come to Morocco the next few months. We have literally stopped our exchange program. However, we are very optimistic about the summer. Nothing is official, but we think that the borders will be very soon open to accept and to welcome tourists again in our country. So just if you're really interested, just follow the news, and also you can always ask your NORIs and your NEOs to contact us to know about the news and if it's possible to come to Morocco. So thank you very much. We are so excited to have you. We are waiting for you. And if you have questions, you can just ask your NEOs or NORI to contact us. I'm gonna share with you a drive that contains all of our survival books, as well as you can visit our NMOs page on IFMSA's website to see the projects that are available in every city and the departments that are available in every city. Thank you. Thank you so much. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguien? ¿O alguna pregunta que queráis hacerle? ¿Dudas, ruegos y preguntas? Irene Ilsa Zaragoza me sale que ha levantado la mano. Hi, can you hear me? Yes. Okay, I've got a question related to the language barrier. If I'm not interested in being placed in a surgical department, and I'd rather be in a medical one, for example, let's say pediatrics or neurology,
and I don't speak any Arabic at all. Is it even possible to still be placed in one of those? Yes, it is very possible. Actually, most of our incomes didn't speak neither French nor Arabic, and we still managed to place them in medical departments. In fact, just very few departments have this condition to speak English or Arabic, but most of them don't have any problem with this. Just don't worry, just go for it. I mean, we never had something like this. We never had a problem like this. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so any more questions? ¿Nadie más se anima? Vale, pues acabamos con Marruecos. So thank you so much for attending. And we'll contact you if there are any more questions. Okay? Okay. Goodbye. Okay. Bye. Bye. Now it's the turn for Brazil, the name. Lucas. ¿Usted puede escucharme? Yes, so Lucas, ¿vas a hacer la presentación en español? Voy a hacer en inglés. Okay. Voy a presentarme en español. Hola, mis amigos, soy Lucas y soy de Río de Janeiro, Brasil. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a la invitación, María. He estado estudiando espanhol durante 2 anos. Tuve que parar devido ao Covid-19. Assim que a próxima vez que los ve, voy a estar hablando espanhol con fluidez con ustedes. Disculpen, mis amigos de todo mundo, pero espanhol es la lengua más bonita del mundo. Yo amo espanhol. I wish, seriously, guys, I wish I could do my presentation in Spanish, but I really can't speak fluently. But Spanish is my favorite language. Seriously, I've been studying it for 2 years, and I really hope the next time I'll see you guys, I'll be speaking fluently as you guys do. Seriously. I will start sharing my screen. Wait. Yeah. Okay, Lucas. You see it? Yes, we see it. Yes. Yes. So yeah, I'm really glad to be here, seriously. And first of all, if you ever come to Brazil and if you ever come to Rio, let me know. I would be really glad to take you guys out to any place, especially because you guys speak Spanish, right? So I need friends to practice my Spanish. So feel free to come and let me know. So I'm Lucas, as I told you, I'm the north from Denham, Brazil, and I'm gonna show you guys a little bit about our exchanges. So Brazil is everything you guys might know. I don't know if you have some thoughts when it comes to Brazil, the first word that comes to your mind, but we have everything like beaches. Our cuisine is divine. We have all beautiful cities. We have local communities spread all over our country. So that's the only sad part that's in the middle of the image, that we speak Portuguese, unfortunately. In South America, we're the only country who speaks Portuguese. I wish I was born speaking Spanish, but I have to learn. But it's not a problem for you guys that speak Spanish, native speak Spanish, because we accept Spanish in our internships, either scope or score. Generally, we do accept some, there is some exceptions that you might have to check in the oh my God, I forgot the exchange conditions. But generally, we accept Spanish speakers. We guys, we try to understand each other, and we do generally the Portuñol, Portuguese with
Espanol, and it works perfectly. So if you ever like wonder, oh, if I go to Brazil, will I be able to communicate? Yeah, like people here, the doctors, they speak English. Yeah, first of all, they do speak English. That's mandatory. And if they don't, they speak Portuguese, which is similar, and you guys will be fine. So we have like scope exchange. We have like 600 incomings like per season. Next season, I don't know how it's gonna be because we're probably gonna like decrease the number of contracts because of COVID-19, but around 500 maybe. And we have like 70 local committees, which like, I will show you guys a picture later where our local committees are spread all over Brazil, but we have local committees in our regions. So you guys, like if you ever wonder coming to the Northeast or the Southeast, Rio, São Paulo, or the Northeast like Bahia, Salvador, or the South, like Santa Catarina. I know you guys know about those places more. We have local communities spread in this place. We have like almost all departments available. Like just check and exchange conditions or ask your NEO or NOR to see, to check with us. But the major thing here is that our exchange is hands-on, you know. So you come and you work. Generally, because the doctors that receive you in scope exchange, they love receiving exchange students. So if you come to surgical fields or if you come to like clinical fields, you do like, you'll be useful. You know, you're not just watch, but we will do like the work the doctors, the interns do. You know, so don't worry, you won't be like unusable here. Score, like this score, I can tell you guys a little bit more since I'm the Norwegian. So we have like more projects now, have like 45. I didn't update it. I will update it later. And we have around 140 incomings per season. 15 local committees. Like it's a bit lower than Scopy, but we have like gap project. If you ever wonder to come like in a gap project to study about dengue fever or leishmaniasis or I don't know, like malaria or yellow fever. If you ever like, if you like this disease, you should come because our projects like are really good, and everyone that comes to this project, they love it. So our research projects are really great, and I'm sure you guys will love it. Also, we have basic research and clinical research. So don't worry, if you're more like a lab guy or a lab person, you stay in the lab. But if you're more like a hospital person, we have projects in the hospital. And my LC, which is like Vassouras, it's in Rio de Janeiro. The city's name is Vassouras. If you ever wonder, like if you ever come to Vassouras, I will receive you there. And we have like some amazing projects, like with 3D press. You know, we use like a 3D press to print medical devices. We have like sepsis team response study in the hospital, you know. So if you ever wonder, like if you want to know a little bit more, just contact me and I will explain you guys better. So Scope, we'll open it this year, Scope. So the first incomes we will receive will start like for the next season, but we have around 11 local committees and we were planning to receive 70 incomings. In Scope, you study about public health, of course, but we study more about SUS, which is our health system. And SUS means health university system, which like our system, our health system is for free. So everyone gets what they need. And in this exchange, this type of exchange, you have the opportunity to follow doctors in all levels of care, you know. So in the first care, or the second one, and the third, like we have divided here like family medicine, and then hospital, and then the third care,
I mean, like you guys will know the system from the top from above. You know everything about the system, and I'm sure you guys will love it so much because the system is really really beautiful. It's similar to the British one, and it works really well. I'm sure you guys will learn so much from this exchange. So the score exchange we're going to start this year, and we open it. It's open now. If you guys want to apply, we invite you to come. That it will be really 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 awesome. We have the dates here. It will start from 17th of April to May 8th, and we have like 10 spots available. So if you wanna see how is it to enroll, to submit your application, I will leave the Instagram profile later, and you guys can check there. It's gonna be in the south of Brazil, Rio Grande do Sul, like really really south, and it's also close to other countries. If you want, if you wonder, oh, can I go to other countries during the weekend? Yeah, you can go to Uruguay or Argentina, which is really really close since it's in the south. So academic quality, we always make sure that you guys don't come just for the exchange, but also learn from our culture and for other things besides the exchange. So we understand how it's important, and all local committees have a rigorous policy to control and train in the internship. So when we don't have a training, we have a training, it's organized by each LC, as you come to the LC, like my LC in Rio de Janeiro, you have a specific training here about how to survive in Rio, how can you move throughout the transportation, where should you go during the night or not, and stuff like that. How can you grab a tax, how can you buy something, and a little bit of Portuguese, of course, we teach you, and that's really really nice. And in the universities we have which we call activities, extra activities besides the exchange. So those are some of the activities. Sorry for the long text, but I will summarize it to you. In my university, which is the last one, University of Açores, we have the symposiums, congress, that the exchange students, they come and we gather all the students from the university to watch the exchange students give us a speech about the prevalence disease in their country. So if you ever come, if you're from Spain, you're gonna be invited. Of course, you might reject. You don't have to, but it's really nice because we give you a certificate, and you might be invited to speak a little bit about the most frequent disease in your country. And all the exchange students that come in that period of the month, it happens once a month, and all the exchange students, they do that, either Scope, Scori, Scora, or Scope. So we have also the INEJO Projeto Vidas, which is a course on first aid, and we always give you the income is a first aid course. It's really really nice. I'm sure you guys will love it. I can give you guys this presentation so you can read slowly after the presentation, but I'm sure you guys will find it's the best experience you've ever had. So the National Social Program, it's a bit sad because it only happens in July, August, and September. 3 months. We choose 1 month per year for it to happen. So if you ever come in winter, it might not be available. But each LC organize its social program, so it's not a problem. You always have things to do during the weekends, during the week, and I'm sure our LCs are well trained to receive you guys. Our national social program is really really great. We had the last one almost 60 incomings,
and it was like really, really awesome. Everyone loved it. It was in São Paulo. I'm sure you guys know it. São Paulo, the most populous city in Brazil, and everyone like had a blast of it because they could see all the monuments in São Paulo, and all the good stuffs they have there. So we're gonna have a national social program. I think we're gonna have it in August next year, if COVID lets us do that. So you guys are invited to come. So this is our LCs spread all over Brazil. We have like in the south, in the coast of Brazil, have like the most LCs. So if you ever come in summer, make sure to bring your best suit, your beach suit, because you're gonna see like you're gonna go to the beach so much. And yeah, like if you ever wonder like which one should I go, I will let you guys to see our Instagram. We have like this QR code here, and if you like take a picture of it, you'll be like directed to our Instagram, and there we have like all the LCs, a post for all the LCs that we have, and we have pictures. We have like a post saying if it receives score students or scope students, and the social program and stuff like that. So please check it out. It's really nice. The video I'm going to show you guys. Entonces, mis amigos, bienvenidos a Brasil. Gracias por recibirme. Estou muito contente de poder falar com vocês. Espero que a próxima mi espanhol seja melhor que está ahora. Perdón por mi español. Muchas gracias, Lucas. Muito obrigada. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Y si no, pues pasaremos a Perú porque ya vamos con mucho retraso de tiempo. Muchas gracias de nuevo, Lucas. Vale, pues le toca a Perú, ¿no? Hemos dicho. Sí, ahora le toca a un niño. Pati aquí esperando. ¿Cómo están? Bueno, creo que ya es buenas noches en España, así que sí. Voy a darle presentación. A ver, un momento. Ya, no sé si pueden ver bien la presentación, la pantalla.
Sí, se está cargando, ahora enseguida saldrá, supongo. Sí, perfecto. Ahí está. Listo, entonces igual si es que se me corta en algún momento, pues me avisan para volver a repetir porque mi señal a veces es un poco inestable. Y bueno, voy a empezar. El día de hoy pues tengo la meta de poder convencer a varios de ustedes a que vengan a Perú a hacer un intercambio, toda esta sorprendente experiencia que pueden lograr aquí. Mi nombre es Juninho Sanes y bueno, soy el actual Neo-In de IFMSA Perú. Bueno, más o menos para comentarles, Perú tiene actualmente aproximadamente unos 32 millones de habitantes y se encuentra ubicado geográficamente en el área de Sudamérica. Tiene frontera con Colombia, con Brasil, con Chile, con Ecuador, con Bolivia. Veo por aquí varios hermanos de Sudamérica. Y también pues comentarles un poco sobre nuestro trabajo en Scope. Y nosotros venimos trabajando desde el año de 1999. Actualmente nuestro equipo nacional de intercambios pues consta del trabajo de 2 neos, 2 oficiales nacionales y 4 asistentes nacionales, y nos encargamos pues de que todo el programa, tanto para incomings como para outgoings, sea de la mejor experiencia, tanto académico, tanto cultural, como también por la parte médica. Y bueno, actualmente nuestro programa ha ido incrementando mucho y tanto que recibimos anualmente entre 450 a 500 estudiantes por año en aproximadamente 13 ciudades, de las cuales tenemos ubicadas asociaciones locales. Esas 13 ciudades vienen desde el norte, en Piura, en Cajamarca, en Trujillo, en Chimbote, en Huánuco, en Huacho, Huancayo, en Lima, en Ica, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Juliaca. Entonces, en estas 13 ciudades tenemos ubicados 27 comités locales, que estos pues siempre están del todo comprometidos con nuestro programa de intercambios en todos sus aspectos. Aproximadamente tenemos una participación de 40 hospitales en todo el país, entre hospitales del Seguro Social, conocido como el Salud en nuestra región, y como también del Seguro Integral de Salud del área del MINSA, que también parte incluye en estos hospitales. Y del mismo modo también tenemos la participación de algunas clínicas privadas, como tal en algunas especialidades. Ya propiamente hablando de las especialidades, pues recibimos en su mayoría, en casi todas, aproximadamente 35 o 40 especialidades en los hospitales, desde el área de clínicas como también el área quirúrgicas, o también áreas que incluyen ambas como la especialidad de ginecobstetricia. Bueno, en el momento creo que ustedes no tanto van por el área de la cuota unilateral de fee de 350 euros, porque tenemos de por sí ya contratos firmados con ustedes. Y también, bueno, si es que hay algún estudiante graduado, también aceptamos estudiantes graduados, obviamente respetando las condiciones de su NMO. Y también aceptamos parejas, sea lo que es en la ciudad, como también en la propia asociación local. Y bueno, obviamente esto es siempre y cuando ambos estudiantes de intercambio lo soliciten en su application form cuando se lo están llenando y cuando lo envíen. Bueno, a comentarles un poco sobre nuestra cultura y tradiciones. Bueno, somos reconocidos a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los 17 países megadiversos en todo el mundo, y pues esto se debe a la multidiversidad de cultura, tradiciones, gastronomía, lugares, ciudades en general. Como ustedes pueden ver aquí, es un poco, solo un poquito nada más de todo lo que nosotros podemos ofrecerles. Nuestra gente es muy amable con todos nuestros estudiantes de intercambios, de verdad amamos a los estudiantes de intercambio. Como ustedes pueden ver ahí, siempre estamos en una constante bienvenida a lo que es para todos ellos, recibiéndolos con muchos carteles en los aeropuertos, en los terrapuertos, entre otras cosas. Aquí pues vemos una foto de las vestimentas típicas del área de, por decir, me parece que es en la ciudad de Cusco. Y pues aquí algunos platos típicos, esto bueno, no sé si alguno, yo creo que sí, en España hay varios restaurantes peruanos. Está el lomo saltado, aquí es un plato típico lo que es el cuy, que es básicamente un roedor, tal vez muchos se sorprenderán con este plato. Y pues aquí tenemos uno de nuestros platos banderas, que es nuestro famoso ceviche, el ceviche norteño. Bueno, yo también soy de la ciudad de una de las ciudades del norte, en la ciudad de Trujillo. Soy muy fanático en realidad del deporte, específicamente del fútbol. Me parece que una de estas 2 incomings eran de España, no recuerdo cuál era. Y también tenemos pues diversas danzas típicas, ¿no? La de acá es una danza típica, lo que es en la región del norte, que es la marinera norteña. Y bueno, como ustedes pueden ver, nuestros estudiantes se hospedan lo que es con familias, como es una de las fotos de aquí, en donde pues siempre hay un involucramiento, este calor de hogar que les brindamos a todos nuestros estudiantes de intercambio. Luego también comentarles un poco sobre la calidad académica.
pues todos nuestros comités locales se involucran en lo que es en la parte de la realización de los Up and Arrival Training, en donde involucramos distintas partes, tanto la área social, la área cultural, la parte de los sistemas de salud, en donde todos podemos intercambiar qué beneficios y, bueno, qué deficiencias tal vez encontramos en nuestro sistema de salud en todos los países. Brindamos un certificado siempre y cuando los estudiantes pues cumplan con los requisitos que nosotros tenemos en nuestras exchange conditions, los cuales son asistir al 80% de asistencia, presentar lo que es un caso clínico frente a la asociación local, participar de alguna de las actividades del programa social como tal, porque ya les vamos a comentar sobre eso, estoy seguro que hay varios interesados en esa parte. Del mismo modo, pues mencionarles que nuestros comités locales y las universidades tienen un reconocimiento de intercambio como tal, no existen problemas lo que es la parte de la realización de prácticas de los incomings en los hospitales. Como les mencioné, se realizan casos clínicos tanto para la asociación local como también hay participación de casos clínicos en los mismos hospitales con sus tutores de rotación. Les podemos brindar actividades educativas como tal vez talleres de suturas, prácticas en intubación endotraqueal, entre otras cosas. Del mismo modo, también algunas charlas, capacitaciones sobre enfermedades que son muy prevalentes en nuestro país, como es la tuberculosis, enfermedades infecciosas como tal. Del mismo modo, pues tratamos de brindarles, ampliar su visión en salud global, a partir de eso compartir distintos sistemas de salud para poder identificar qué deficiencia se encuentra y a partir de eso poder aplicar lo que es en nuestra localidad. Y bueno, para ustedes mencionarles pues que no tienen problemas con el idioma, de por sí aceptamos estudiantes tanto que dominen el inglés como el español. Del mismo modo, hablarles un poco de las ciudades o lugares turísticos que encontramos aquí. No todo es Cusco, solo mencionarles eso, porque muchas veces se identifican como que al Perú en Cusco, pero como ustedes pueden ver, hay diversas ciudades para todo tipo de personas que quieren venir, tanto para escalar montañas, para ir a playa, para hacer un poco de sandboarding, para visitar algunas ciudades coloniales, entre otras cosas, como ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos pues una imagen típica de la catedral de una de la ciudad del sur, de Arequipa, la Ciudad Blanca. Esta es una foto de una playa en mi ciudad, el norte, en Trujillo, la playa de Huanchaco. Pues es una foto del lago Titicaca, en la isla de los Uros, en Puno. Aquí está la famosa foto pues, de nuestra queridísima maravilla, que si ustedes lo pueden ver en un ángulo vertical, pues bueno, comúnmente dicen que esto es la cara de uno de los incas, así es que también para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Aquí tenemos también otra ciudad en el centro, que es Ica, en su oasis de la Huacachina. Por aquí tenemos lo que es algunas montañas que son en el centro, en la ciudad de Huaraz. Me parece que es la laguna de Parón, en Huaraz. Es pues nuestra parte del Amazonas como tal, con una participación de diversa flora y fauna que ustedes pueden encontrar aquí. Una maravillosa experiencia en realidad de visitar esto. Hay muy pocos incomings que lo visitan, pero pues si es que llegan a venir, pues de por sí recomendadísimo. Y pues esta es una ciudad, lo que es en Ayacucho. Estos son unos lagos de Milpu, que se llama así, son unas lagunas celestes, como ustedes lo pueden ver ahí. Y bueno, esto y hay muchas más ciudades que ustedes pueden encontrar lo que es en nuestro país. Como les mencioné, hay para todo tipo de gustos, para todo tipo de bolsillos, como comúnmente nosotros lo denominamos. Y bueno, también comentarles acerca de nuestro programa social local. Nosotros pues le brindamos calendarios mensuales en todas las asociaciones locales, en todas las ciudades, para tener diversas actividades en todo el mes programadas y también obviamente actividades que se programan en el momento como tal. Durante todos los meses del año brindamos lo que son 2 contact person. Un contact person es el host, que básicamente va a ser la persona que le va a brindar el hospedaje, la familia que lo va a hospedar, le va a brindar al menos, bueno, de nuestras funciones están al menos brindarles 2 comidas diarias, pero pues el peruano es muy bondadoso y generalmente les brindan 3 a 4 comidas, de por sí van a volver a España con algunos kilitos de más. También les brindamos lo que es un contact, que es ya el contact person como tal, en el cual básicamente se va a encargar de ser un guía de turismo, acompañarlo en su primer día de rotación, recogerlo del hospital, obviamente en los primeros días, recogerlo del aeropuerto, del terrapuerto cuando llegue, volverlo a llevar a ese lugar cuando se va a volver a su país, con más que todo por la finalidad de brindarle las comodidades a todos nuestros estudiantes de intercambio. También brindamos lo que son nuestras famosas fiestas internacionales, nuestros international dinners o international food and drinking party, en donde pues podemos compartir un poco sobre la cultura, sobre la gastronomía, sobre la cultura etílica en cada país. En realidad muchos estudiantes llevan sus bebidas típicas por ahí. Entonces ahí podemos compartir un poco entre todos los estudiantes. Como ustedes pueden ver, son reuniones un poco grandes en realidad, y pues de mucha diversión
educación para todos. También parte de nuestros programas sociales incluimos diversas actividades culturales como museos, días de deportivos, hay obviamente días para actividades nocturnas, entre otras cosas, y también parte de nuestros programas locales les brindamos lo que es algunos viajes, lo que es en fin de semana, lo que es algunos lugares cercas en base a las ciudades donde están ubicados nuestros incomis, ¿no? Luego hablando un poco sobre el programa social nacional, desde ahí este es un programa que se ha venido implementando desde hace un par de años, es nuestro famoso Inca Project, en donde básicamente reunimos a la gran mayoría de incomis que obviamente deseen participar de forma voluntaria, no los obligamos a esto, y pues se realiza principalmente los meses de julio, diciembre, enero, febrero, y es básicamente una visita a Cusco, específicamente en la área de Machu Picchu, con pues una trayectoria en lo que les va a llevar como aproximadamente 4 o 5 días, lo que es hasta llegar a esta maravilla mundial, ¿no? Mencionarles también que parte de nuestro programa social no es solo brindar en la parte de Cusco, sino también otros programas en los cuales tal vez sea un poco más económico para ustedes, porque pues Cusco es muy caro de por sí para los nacionales, mucho más para los internacionales, y pues aquí incluimos la parte de Huaraz, Ica, Máncora. Huaraz es la parte de las montañas como la Laguna Parón, Laguna 69, Nica es el oasis de Huacachina, y en Máncora pues están las diversas playas que colindan lo que es con la parte de Ecuador, ¿no? Que por ahí podemos llegar. Estas son algunas fotos de algunos programas que hemos tenido, y bueno, básicamente mencionarles esto, espero que en realidad les haya agradado esta presentación. Creo que también hubieron algunas preguntas que olvidé mencionarlo, pero pues actualmente nuestros intercambios están suspendidos por la situación de la pandemia del COVID. Esperamos en realidad que para el siguiente año esto se pueda reanudar, estoy seguro que sí, igual los casos pues se han mantenido, ya no han comenzado a incrementar lo que es en Perú, incluso hace unos días estaba viendo en la página de la OMS, en donde hemos ya, de que estábamos en el segundo lugar de Sudamérica, ahora pues estamos ya en el cuarto, quinto me parece, entonces es algo bueno para nosotros, y pues nada, espero que les haya gustado toda esta presentación. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram, de Facebook, como Scope IFMSA Perú, contactarnos si es que tienen alguna consulta por estas redes o por medio de nuestro email nacional de Scope IFMSA Perú, y en estos momentos les estaré enviando también nuestro booklet promocional por el chat de la llamada para que puedan chequear de forma más detallada toda esta información. Y nada, muchas gracias por la invitación, tanto a Carla como a Patti, y pues espero que les haya gustado. Vale, muchísimas gracias, Juninho, una maravilla de presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, eso, la dejáis por el chat o la hacéis en voz alta, que ahora es en español, así que no... Que no sea apuro hablar que en no sea inglés. apuro, no, por favor. ¿Vale? Y si no, pues seguimos. ¿Quién le toca, hemos dicho? Sí, Bolivia creo que venía ahora. Sí, Bolivia, perfecto. Mirta. Ay, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, una chica ha preguntado por los intercambios de investigación en Perú. ¿A qué pregunta exactamente? Si puedes hablar. Sí, claro, no hay ningún problema. O no sé si es que a qué se refiere exactamente. Sí, o sea, se aceptan Pamela. alumnos de primero para ir a hacer el intercambio. ¿Cómo? Disculpa, no te escucho muy bien, Pamela. Te preguntaba por si aceptan alumnos de primero para ir a hacer el intercambio o de segundo. Ah, ok. Bueno, parte de nuestras condiciones de intercambio, y también eso sería, lo pueden chequear de forma, según los comités locales, es que en su mayoría pues deban estar lo que es en un ciclo de clínicas, nosotros lo denominamos así, que incluye desde aproximadamente el sexto semestre o tercer año, dependiendo cómo lo categorizan en sus universidades. Pero me parece que por la parte, para los estudiantes que por decir están en primero o segundo año, pueden aplicar tal vez un intercambio por score, que ellos sí reciben estudiantes en el área de básicas, ¿no? Pero principalmente mencionarles que necesariamente deben verificar los exchange conditions locales y nacionales para poder cerciorarse un poco más de eso a modo de detalle. Vale, pues muchas gracias. Y ahora sí, empezamos con Bolivia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mirta Gutiérrez y yo soy la Nori de IFMSA Bolivia. Le voy a hablar ahora sobre Scopy y Scori, aprovechando la oportunidad. Bolivia se encuentra en el centro de Sudamérica. Actualmente en Bolivia tenemos 8 comités locales y para la siguiente temporada, es decir, 2021-2022, vamos a tener 3 más, es decir, 11. Entonces, ¿en cuáles ciudades están? En la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba,
en la ciudad de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En ambas localidades recibimos para intercambios de Scopi y como de Scoli. En Bolivia tenemos muchos lugares turísticos, tenemos mucha diversidad de clima, tenemos aproximadamente más de 35 etnias o naciones, por eso ahora se llama Estado Plurinacional de Bolivia, porque tenemos muchos estados, diferentes culturas. Tenemos bastante folclore, diversidad en lo que son danzas típicas, vestimenta, comida, y eso varía de acuerdo a la región, porque tenemos la región del altiplano, la región de los llanos y la región de los valles. También lo más importante para tu intercambio que querés realizar, ya sea de Scopi o en Scoli, tenemos lo que es la calidad académica. Dentro de Scopi podés elegir un hospital de acuerdo a tu especialidad en cualquiera de las localidades que quieres optar. Lo bonito de hacer un intercambio aquí en Bolivia, en la parte académica, es que siempre los doctores están prestos para ayudar a nuestros estudiantes de intercambios y tenés una participación bien activa dentro, ya sea tu intercambio clínico o intercambio de investigación. Tenemos actividades como el Apple Training, tenemos actividades como workshop o cursos teóricos prácticos de acuerdo a la localidad que usted elija. Aquí tenemos algunas actividades educacionales que también se realizan durante el intercambio, como son exponer tu caso clínico, exponer como cuando finalizas tu intercambio de investigación, los resultados de tu intercambio, podés hacer alguna publicación del resultado de tu intercambio. También dentro de SCORI tenemos proyectos de acción global dentro de algunas localidades que son en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de ¿dónde está mi mapita? En la ciudad de Santa Cruz, La Paz y Tarija, enfermedades endémicas propias de esas regiones, por ejemplo en Santa Cruz de la Sierra que tenemos la tuberculosis, VIH, tenemos el Chagas. Entonces son proyectos bastante bonitos donde a ustedes se pueden involucrar tanto en la parte académica, científica de estas enfermedades endémicas y también en la parte social y humanitaria porque trabajamos en comunidades indígenas de esas regiones. También, de acuerdo al desenvolvimiento del estudiante que realice su intercambio, puede obtener, aparte de su certificado de IFMSI, un certificado o una carta de recomendación por parte del docente y firmado por las universidades de algunas localidades o del instituto de investigación donde estés realizando tu intercambio. Bueno, también tenemos muchas ciudades para que ustedes puedan realizar turismo dentro de las mismas ciudades o fuera de las ciudades que son lugares bastante turísticos que al finalizar estas pocas palabras que le voy a dar, voy a mostrar un pequeño video corto de 1 minuto. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestros estudiantes de intercambio. Tenemos los programas sociales que son a nivel local y un programa social que es a nivel nacional que se realiza entre julio y agosto. Normalmente recibimos bastantes incoming durante el mes de julio y agosto y también en diciembre. Pero nuestro programa nacional es entre julio y agosto. Actualmente nuestros intercambios están cerrados y si todo mejora van a ser habilitados a partir de la temporada 2021-2022. Y mientras escriben alguna de sus dudas, les voy a compartir un pequeño y corto video de 1 minuto acerca de la parte turística de Bolivia. Creo que no me permite. Allá. Sí, María, ¿querías decir algo? Sí, que una chica ha levantado la mano, no sé si es que se ha equivocado o quería preguntar algo. Ainhoa Dueñas.
Ainhoa. Creo que se ha equivocado porque ya... Sí, no la veo. Vale, pues seguimos. Pues nada, sigue Mirta, gracias. Bolivia te espera. Lo he hecho lo más resumido posible, chicos. Entonces los esperamos a todos los que quieran ser parte de un intercambio acá en Bolivia. De verdad no se van a arrepentir. Aparte, una de las ventajas que tenemos, pues digamos, en Bolivia es que también es un país bastante barato para turistear. Entonces, y tienen muchas oportunidades cuando hacen su intercambio dentro del hospital o de investigación. Así que si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahora o después y los esperamos en Bolivia. Muchas gracias, Mirta. Mirta, te preguntan por el chat que cómo está la situación COVID allí. Bueno, actualmente las cifras de contagio han disminuido bastante, tanto de fallecidos como de contagios, pero se prevé que dentro de unos 2 meses pueda haber una segunda ola de contagio. Entonces, por eso es que actualmente nuestros intercambios están cerrados y estamos esperando para habilitarnos para la temporada 2021-2022. Perfecto, muchísimas gracias. Ha estado genial la presentación. Gracias a ustedes por invitarnos. Y nada, pues vamos con el siguiente, que es Ecuador. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas, sí, se te oye perfecto. Perfecto, quería pedirles perdón, pero voy a compartir de mi otro teléfono la presentación porque mi computadora dejó de funcionar. Entonces ya les comparto. No te preocupes. Ya. Tal vez ahora ven mi pantalla. No, no la vemos. No, no sale compartida. Bueno, antes lo probé y sí se salía, lo siento. Screen. Lo siento, chicas, en serio, no sé por qué no sale. No
No te preocupes, ¿quieres mandárnoslo por correo y te lo compartimos nosotras? Sí, perfecto, perfecto. Les envío ahora. Me pueden enviar por el chat el correo que debo enviar. Te escribo ahora. Sí, lo siento chicas, envío rapidísimo. No te preocupes. Lo único, igual vamos adelantando y que empiece el país siguiente, que empiece Colombia, y así que Brad tenga tiempo para prepararse. Perfecto. Vale, ahora te escribo, Brad. Bueno, hola, buenas Perfecto, tardes a muchas todos. gracias. Si quieren, entonces voy a ir compartiendo. Perfecto. ¿Ya se puede ver? Sí, me confirmo. Sí. Listo, bueno, entonces me presento, mi nombre es Juan Esteban Gaitán Segura, soy el Nori de Asencol, Colombia, y bueno, esta es la presentación para que se antojen a ir a mi país. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre, entonces, hasta la presento. ¿Cómo hago para presentar? Bueno, allá. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de Colombia, de las ciudades en las que tenemos pues las local communities activos, un poco sobre las condiciones del intercambio y sobre el social program. Entonces, acerca de Colombia, bueno, entonces Colombia es un país que está ubicado pues, al norte de Sudamérica. Entonces tenemos pues dos países, dos océanos que nos rodean, el Pacífico y el Atlántico. Somos pues vecinos de Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú. Y bueno, geográficamente estamos, pues tenemos una gran diversidad en diferentes aspectos, ya sea temperatura, en clima, en diversidad de vegetación, animales, bueno, etc. Y pues contamos con la cordillera de los Andes, que pues pasa literal, cruza todo nuestro territorio colombiano y pues que se divide en tres. Bueno, entonces estos son algunos como de los sitios de Colombia. Entonces pueden ver Caño Cristales, que pues ahorita les voy a mostrar mejor en el social program, que es un río que se llama el río de los 7 colores. Está también esta es una imagen de la Feria de Cali. Nosotros tenemos diferentes ferias y festivales aquí en Colombia, pero este es como uno de los representativos, que es la Feria de Cali, que se hace en diciembre. Y bueno, ese es como se llama salsódromo, que es literal una calle donde la gente va bailando salsa y va mostrando sus diferentes diferentes grupos de salsa y pues la gente los está viendo. Y el salto de Tequendama, que es como una cascada. Bueno, acerca de nuestra gastronomía, nosotros somos un país diverso en gastronomía. Obviamente va a depender de pronto de donde ustedes, pues a qué local comedy vayan, porque pues obviamente si van a la costa van a tener una gastronomía diferente, así van, si aplican para una plaza en el centro, pero la idea es que puedan probar todos. El café no puede faltar, las empanadas, la bandeja paisa, y bueno, entre otras cosas que son muy colombianas y bueno. Bueno, acerca de los hospitales, nosotros, bueno, según algunos índices, dice que Colombia tenemos como el mejor sistema pues de salud en Latinoamérica. Y bueno, entonces alrededor de eso, entonces vamos a ver como que hay 9 hospitales en los que ustedes van a poder hacer la rotación y tiene como 24 hospitales que son como top a nivel Latinoamérica. Bueno, eso es como algo de que nuestra asociación ha ido creciendo. Actualmente contamos con 39 asociaciones locales y pues como una comparación de que hemos ido creciendo como Asencol. Somos miembros del IFMSA desde el 2005 y bueno, nosotros somos una asociación pues con énfasis en la cultura científica y la vocación social.
Con respecto a las ciudades, tenemos diferentes ciudades, pues los local communities. Entonces está Bogotá, que es nuestra ciudad capital, pues Cali, ¿sí? Entonces pues Bogotá hace frío, entonces por si van a venir a Bogotá hace frío, obviamente no comparado con Europa, pero alrededor la temperatura va entre 14 grados y 18 grados más o menos, entonces pues, para que tengan como una idea. Cali sí es totalmente diferente, hace demasiado calor, la temperatura es como 30 grados, 32, 33, entonces, pero es una ciudad hermosa. Aquí es donde pasa el salsódromo y la feria de Cali, que les dije que ocurre en diciembre. Tenemos a Medellín, que pues, bueno, pues ahí está, bueno, no sé si han escuchado, bueno, ahí es como una de las ciudades más representativas de Colombia. Tenemos a Armenia, bueno, aquí la pueden ver, no es una ciudad tan grande, no es una ciudad de pronto tan conocida, pero queda en el Quindío y es como el centro de eje cafetero. Entonces, si vienen acá, pues, bueno, yo vivo acá, yo vivo en Armenia, pero entonces si vienen, pues van a poder conocer como diferentes culturas, de la cultura cafetera, de diferentes como agronomía, cosas así, entonces es súper chévere. Tenemos a Tunja, que es una ciudad característica porque las plazas, o sea, casi toda la ciudad tiene como aspectos antiguos e históricos, entonces es muy bonito ir, hace mucho frío también, es como, como una comparación con Bogotá. También tenemos a Manizales y pues Bucaramanga y Pereira. Las ciudades que les mostré son donde tenemos las local communities activas, entonces pues para que se den como una idea más o menos de, pues, de cuáles son las ciudades. Con respecto a las condiciones del intercambio, por parte de SCORI tenemos pues que el intercambio, que la persona pues sepa hablar español, si se puede, pero pues si no, que sepa hablar un inglés, que tenga un buen inglés. Pues no pedimos como no hay como como algo como de algún año de la universidad, no puedes aplicar en cualquier año de tu pregrado. Aceptamos a estudiantes graduados, tenemos el calendario de todo el año, pero pues a enero y diciembre lo tenemos como no sé, como en inconclusos porque a veces no se pueden recibir, entonces esos 2 meses casi no se ven estudiantes de intercambios. Y las ciudades que tenemos es Armenia, Montería, Cali, Tunja, Manizales y Bogotá. Y pues las vacunas que pedimos es tétano, hepatitis B, influenza, hepatitis A, fiebre amarilla, varicela y bueno, esas. Y con respecto a las Scoping Conditions, pues literal casi lo mismo, solamente que para semestres clínicos, para intercambio clínico, pues se pide desde tercer año y que las ciudades son Pereira, Armenia, Bucaramanga, Medellín, Cali, Tunja, Manizales y Villavicencio. Bueno, entonces con respecto al Social Program tenemos que nosotros no hacemos como otros países que tienen como un social program a nivel nacional y es como una temporada del año, no, sino que cada asociación se encarga de organizar como su programa social para el intercampista. Entonces, obviamente pues aquí estamos en un país muy diverso, entonces depende de cada región, pues vas a encontrar cosas diferentes por hacer. Y bueno, pues obviamente va a variar la gastronomía y bueno, diferentes aspectos. Como primer lugar tenemos a Caño Cristales, que se lo había mostrado, que se conoce como el río de 7 colores y se considera como el río más hermoso del mundo. Es súper lindo porque igual ustedes pues pues van y la verdad lo que hace que el río se vea así es como las plantas que se encuentran ahí dentro pues del río, de las rocas, entonces esa combinación más la luz se puede ver así de esos colores. Tenemos al Valle de Cocora que pues queda en el Quindío, queda cerca de Salento, que pues de pronto sí lo han escuchado hablar. Pues entonces aquí el Valle de Cocora tiene nuestro árbol nacional que es la palma de cera. Y bueno, la verdad es un lugar espectacular para ir, pueden hacer caminatas, pueden ir a montar a caballo, a ríos, bueno, lo que ustedes quieran, súper bonito. Tenemos a Cartagena, que es como nuestra ciudad emblemática y representativa, pues se le dice también la heroica,
Y bueno, entonces ustedes pueden ir a diferentes lugares. Entonces está la ciudad amurallada que se encuentra en el centro de la ciudad, donde van a poder encontrar pues casas antiguas, donde van a poder encontrar el Castillo San Felipe, la muralla, bueno, iglesias, diferentes cosas que hace muy bonito pues la ciudad. Y pues aparte también de otras cosas como pues el mar, están las islas que quedan cerca a ella y pues que ustedes pueden acceder mediante ellas, ya sea por tierra o por lancha. Tenemos el desierto de la Tatacoa, que pues queda en el departamento del Huila y pues es un lugar súper bonito para ir a acampar. Allá hay como unos tipos de glampings que pues ustedes pueden ir y pues, obviamente pues comparten con sus amigos, bueno, con los que ustedes quieran, ya sea del social program o bueno, de otros compañeros del intercambio, y es súper bonito, la verdad. La tierra es como tipo roja, entonces hace como, pues se hace ver muy bonito. El Parque Tayrona, que queda en el Santa Marta, también queda en la zona caribe de Colombia, y pues es un santuario natural, pues la verdad es un lugar como de contemplación y pues donde ustedes pueden como, no sé, ir a relajarse allá, es súper lindo. Y el agua es súper cristalina, entonces hace que sea como un plus para ese lugar. Tenemos a Guatapé y el Peñol, que digamos de las personas que se queden cerca de Medellín pueden pueden ir a este lugar. Pues ahí, como pueden ver, es como uno de los pueblos más coloridos de Colombia. Es un pueblo pequeño, pero pues queda cerca a Bogotá. Y aquí, como pueden ver, se encuentra la Piedra del Peñol, que queda como a 220 metros. Entonces ustedes pues suben ahí en escalera y se pues, toman fotos, bueno, y la vista es súper bonita. Tenemos a Barichara, que Barichara es como uno de los pueblos como insignes de Colombia, se podría decir, es uno de los más viejos y pues se encuentran en Santander. Como les digo, también allá pueden ver como las partes históricas, pues como la cultura de la colonia, entonces casi todas las casas son de ese tipo como antiguas, entonces es súper bonito para ir también y para conocer como la cultura antigua. Tenemos a Villa de Leyva, también es parecido a Barichara, que se queda cerca de las personas que se vayan a Tunja o algo así, y pues la verdad hay como construcciones coloniales, entonces pues pueden también ir allá y bueno, aprender también. Hay una fábrica de chocolate, entonces también pueden, pues a los que les guste pueden ir a ver cómo es el proceso. Otra vez pues Cali, que es como, bueno, es una ciudad súper representativa. Estas son imágenes de un barrio que se llama San Antonio, que es típico pues de Cali, y pues allá van cuenteros y bueno, casi todo el mundo que visita Cali pues va a San Antonio porque es muy representativo. Y bueno, eso fue todo por la presentación de Colombia. Espero que se animen a venir. Es un país pues, que los está esperando. Y bueno, aprovecho para hablar algo como respecto a lo del COVID, antes de que se haga la pregunta. La verdad, nosotros pues pensamos de que intercambios en esta temporada no va a haber, o sea, para la próxima esperamos que sí se puedan dar, pues gestión 2021-2022. Porque estamos, o sea, aún no hemos llegado al pico, ¿sí? El pico de la pandemia, pues se supone que es en esta temporada, en este mes, entonces, pues mientras baja y todo, pues, bueno, se demora. Ayer tuvimos, o sea, registrados hemos tenido 894.000 casos, y activos tenemos 84.000. Entonces, pues igual esperemos a que todo pueda mejorar y que pues obviamente si ustedes quieren acceder a un intercambio en Colombia, pues para la otra temporada puedan venir con confianza y pues bueno, puedan conocer este hermoso país. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Vale, entiendo que no. Que no. Pues nada, procedemos con Ecuador. Te comparto el Power. Sí, muchísimas gracias. Aquí tienes. Muy bien, entonces
Cuando quieras que pase. Perdón, ya. Muy buenas, me presento. Mi nombre es Brad Cueva y actualmente soy el asistente del Programa Social Nacional de AMP Ecuador. El día de hoy tengo el honor de poder presentarles mi país y poder describirles todas las hermosas cosas que tenemos como país y también como NMO. Entonces, por favor, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bien, entonces como datos importantes en nuestro país, Ecuador es un país que se encuentra localizado en Sudamérica. Actualmente tenemos una población de casi 2.000, varios de muchos kilómetros cuadrados, y como un dato específico, nuestro país es el único país de Sudamérica que tiene los derechos, en sus derechos también tenemos beneficios de la naturaleza, y también es el primer país que es más biodiverso por cada kilómetro cuadrado. Hablando un poco de nuestro Plan Social Nacional, entonces, ¿me puedes ayudar por favor con la siguiente diapositiva? Otros datos importantes en nuestro país: nuestra capital es la ciudad de Quito, nuestro idioma oficial es el español y actualmente utilizamos el dólar. Ese es el dato que les decía, que Ecuador es un país pequeño, pero es un país también muy diverso, considerado como uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Siguiente diapositiva, ya. Nuestro plan social nacional se llama Three Worlds, Three Weekends. Entonces nosotros hemos dividido este plan social, ya que nuestros incomings van a tener la oportunidad de poder conocer nuestro país en 3 fines de semana, y van a conocer 3 mundos distintos, comenzando con la costa, en la ciudad de Manta y Guayaquil, que hablaremos más adelante, la sierra, que también hablaremos, tenemos la ciudad de Baños, Tungurahuas, Quito, nuestra capital, y por último tenemos el sur de nuestro país, con la ciudad de Loja y el valle de Vilcabamba, que hablaremos más adelante. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo nos preparamos? Siguiente diapositiva. Ya, en nuestra organización actualmente contamos con el equipo que se encarga de hacer las actividades o ayudarnos a hacer las actividades, conocido como el NEXT, que es el National Exchange Team. Actualmente nuestro plan social se activa en los meses de julio y agosto, cuando tenemos más de 15 incomings en nuestro país. Entonces, también existen varias actividades que son específicamente en estos meses, cosa que los hacen más interesantes esos intercambios. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el asistente del Programa Social Nacional se comunica directamente con NeoIN para que le ayude con la información de todos los incomings que van a venir a nuestro país, y se envía la invitación formal una semana antes que ellos lleguen a nuestro país. Entonces, nuestro plan social va a ser todo un fin de semana completo, iniciando desde el sábado por la mañana y termina el domingo después del almuerzo. Ya, ¿qué ciudades se encuentran disponibles en nuestro país? Para hacer un poco dinámica esta presentación, he dividido también para que ustedes conozcan los 3 mundos que tenemos en nuestro país, comenzando con el primer mundo, que es la costa. Bien, en la costa tenemos la ciudad de Manta. Yo soy de la ciudad de Manta, pero estoy en la sierra de mi país, pero les hablaré de mi ciudad natal. Entonces, la ciudad de Manta es muy característica en los meses de julio y agosto, ya que varias ballenas llegan a nuestras costas. Entonces, esto es una actividad muy cotizada por nuestros incomings, ya que nosotros le brindamos un barco para que ellos vean muy de cerca estas ballenas. Otra actividad muy importante en esa ciudad es que les hacemos probar la comida de mar, específicamente de Ecuador. Tenemos el ceviche ecuatoriano, varias cosas que se hacen con pescados, con otros mariscos, y así. Entonces, la otra diapositiva, tenemos otra opción en esta les traje la imagen de la ballena, que típicamente se ven en las playas de Ecuador. Y también esos son nuestros incomings que han ido a lo largo de todas estas temporadas. Esos son todos nuestros incomings. Sí.
Ya, la otra ciudad o la otra opción que encaja en este mundo es la ciudad de Guayaquil, donde cada incoming tiene la oportunidad de poder visitar la ciudad y es muy cotizada por tener parques que están completamente llenos de iguanas. Un monumento importante que está actualmente en esa ciudad se lo conoce como la Perla del Pacífico, cosa que a nuestros incomings les encanta visitar y nosotros también aprovechamos y les llevamos para que conozcan. En la siguiente diapositiva pueden ver también las fotos de nuestros incomings en la ciudad de Guayaquil. Ese era un incoming que venía de Brasil. Bien, entonces como recomendación para este mundo, nosotros le decimos a los incomings o les recomendamos que traigan ropa para la playa porque comúnmente hace mucho calor, también gafas y protector solar. Bien, el segundo mundo que también tenemos es la sierra. En esta ciudad, en este mundo tenemos la ciudad de Baños, donde acá ofrecemos a cada incoming tener o hacer diferentes deportes extremos como el canoeing, el rafting, el jumping, entre otras aventuras extremas. En las siguientes diapositivas van a ver nuestros incomings del año anterior haciendo estas actividades. Este fue, si no recuerdo, en el mes de julio. Ya, la siguiente opción en la sierra es poder ustedes visitar en el volcán Cotopaxi. En el volcán Cotopaxi ustedes tienen la posibilidad de subir o escalarlo con un guía local y es muy interesante porque en plena o en mitad de camino ustedes pueden tener la opción de tomar una leche caliente con malvadiscos en pleno volcán. Entonces esto es muy cotizado también por todos los incomings. La siguiente, por favor. Eso también son nuestros incomings visitando el Cotopaxi. Ya, por último, pero no menos importantes, tenemos la ciudad de Loja, una de las ciudades de nuestro país que es conocida por tener mayor cantidad de artistas. Entonces nosotros les llevamos a los incomings a que conozcan sus museos, sus iglesias, y también un dato importante en esa ciudad es que les llevamos a que conozcan el Valle de Vilcabamba. El Valle de Vilcabamba es conocido por ser, esos son nuestros incomings en Loja, pero les estaba comunicando que el Valle de Vilcabamba es conocido porque en este viven la mayor cantidad de gente o de personas longevas en nuestro país y del mundo. Entonces, esto también es una actividad que les gusta mucho a los incomings. Siguiente, esos son nuestros incomings también de la temporada anterior, que vinieron a la ciudad de Loja. Ese soy yo, con algunos también incomings. Esto también es la ciudad de Loja. Ahí ya se iban. Y eso en cambio es el Valle de Vilcabamba. Bien. La recomendación en la sierra es que siempre traigan ropa abrigada porque hace mucho frío y también para protegerles. Por último, tenemos la Amazonía. Actualmente estamos buscando actividades que puedan encajar en este mundo. No tenemos actividades oficiales, pero es nuestra meta, poder buscarles para la siguiente temporada. Se recomienda también ropa holgada porque en este clima se caracteriza por ser de tipo húmedo. Ya, nosotros siempre estamos pensando en el bolsillo de nuestros incomings, así que nuestros planes sociales son relativamente baratos. Entonces, muchos incomings pueden o se preocupan por no poder hacer la transferencia, ya que tenemos diferentes bancos, pero nuestra recomendación es que se comuniquen con el host family y el host family haga la transferencia y ellos pueden hacer a su host family, ya que van a estar con ellos todo el mes. Viene incluido todo, desde el hospedaje, comida todos los días, todas las actividades, y viene también un plan social el sábado por la noche. ¿Qué es lo que no viene incluido? Las actividades extra que cada incoming quiera realizar por su cuenta, pero también es bueno que sepan que Ecuador es un país relativamente barato, todo es económico y pueden encontrar cosas muy ricas por precios muy baratos. Y también estoy dispuesto, ahora si tienen alguna pregunta, hablando también un poco de la situación del COVID en mi país. Actualmente se está subiendo las cifras de contagiados, ha habido rebrotes en diferentes ciudades,
pero como todos, cada día está intentando o está volviendo un poco a la normalidad el país. Actualmente tenemos nuestros intercambios cancelados, pero esperamos que el siguiente periodo se puedan habilitar nuevamente y puedan venir y conocer nuestro hermoso país. Y actualmente ahora he quedado a las órdenes. Si tienen alguna duda, les pido nuevamente disculpas por mi computadora. No sé qué pasó realmente, se dañó justo ahora, pero les traje la diapositiva y espero que hayan podido descubrir y conocer un poco más de mi país. Gracias, Brad. No te preocupes por los problemas que ha habido. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber algo más que nos haya comentado. Lo de la chavalita esta, que ponía algo, ¿es para ahora o ya no está? Yo te escribo. Melanie, no sé si te ha quedado alguna duda respecto al plan social o a los intercambios. Melanie. Que no importa el qué. Y si el plan social se hace independientemente de la ciudad en la que estés. La pregunta iba para Ecuador o para Colombia. Ecuador, vale, Brad. Listo, entonces contestando la pregunta de Melanie, como les mencioné, nosotros eso se planea con tiempo de anticipación. Entonces, antes que los incomings lleguen, nosotros hablamos con el equipo local y nosotros mandamos todas las opciones que ellos elijan. Entonces, las opciones más elegidas son las opciones o las 3 ciudades que se hacen en ese año. Y así nos manejamos. Vale, o sea Entonces, que sí que se hace de nivel. Ajá, no sé si respondí tu pregunta. Vale. Vale, ¿alguna duda más? Vale, pues acabamos ya con Ecuador y vamos ya a lo último de hoy. Vamos con México. Jenny. Hola, ¿cómo están? Qué emoción. Oigan, voy a empezar a compartir mi pantalla. Estaba yo muy preocupada porque sentía que iba a quedar como estúpida, que todos traían así sus presentaciones muy jijiji, jajaja, y yo así de, güey, ¿yo qué voy a presentar? Pero resulta que sí tengo un video, gracias Diosito. Entonces, bueno, vamos. Pues ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, chicos, me presento. Yo soy Jennifer Paredes, soy actual NEO-AUT de AMEF México para la gestión 2020-2021 en este terrible periodo COVID, pero pues aquí andamos tratando de levantar el evento con lo que podemos. Y bueno, vamos a meterle candela para acabar pues rápido, porque sé que para ustedes ya es un poquito tarde. Para mí está toda madre porque pues, está todavía así 1:30 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. En México nos gusta sentir, o creemos, no sé si será autoengaño o qué, pero la verdad, siempre hemos creído que México siempre es una buena idea, para lo que sea. Entonces, esperamos que para sus intercambios no sea la excepción. Pues les platico un poco sobre México. Pues aquí no conocemos intermedios. O sea, o vamos con todo o mejor no hacemos ni madre. Entonces, estamos así, inclusive pues para paisajes, en cuanto a nuestras actividades y demás. Entonces, bueno, pues en México también es uno de los países megadiversos en el mundo. Entonces pueden encontrar desde los desiertos de dunas, la jungla, la sierra, etcétera. No me voy a detener mucho ahí, pues hay alrededor de 32 sitios culturales y naturales que se consideran pues de herencia de la UNESCO y alrededor de 65 grupos étnicos. Por lo tanto, pues es un país muy, muy diverso. Un poquito sobre México, pues estamos en la parte norte del continente americano, somos alrededor de 127 millones de personas, o sea, caos. México es un caos, pero un caos precioso. Entonces, sobre el idioma, pues mayoritariamente es el español, pero también hay un alto porcentaje de gente que habla náhuatl. Sobre el turismo, pues a lo mejor ya han tenido la oportunidad de revisar un poquito. Seguramente ustedes saben sobre Cancún. Yo no he ido a Cancún, por si tenían la duda, yo no conozco Cancún. Pero pues ya cuando vayan ustedes me platican. Desde playas, pirámides, todo relacionado a los mayas, etcétera. La comida, de hecho hay como una especie de, pues es un stand-up, sinceramente no sé si está disponible en Netflix España,
pero es relacionado también a la comida, o sea, en donde nos preguntan de que cuando un extranjero te pregunta de que, bueno, ¿y qué es un taco? No, pues es una tortilla con un guiso, ok. ¿Y qué es, no sé, el burrito? De que una tortilla con un guiso. Entonces, la comida mexicana es muy parecida, pero es muy diferente a lo que ustedes conocen. Entonces, de verdad les invito a que si se animan a venir, o sea, se animen a probar todo tipo de platillos. Claramente el tequila, la vieja confiable. Y sobre la cultura, pues bueno, o sea, hay demasiados días festivos en México. Y pues también como han podido observar a lo mejor en alguna otra ocasión, todo relacionado a mayas. Pero una de nuestras festividades como más emblemáticas es el Día de Muertos. Para su información, pues el Día de Muertos es 1 y 2 de noviembre. Entonces, si ustedes quieren vivir como esa experiencia del Día de Muertos, etcétera, pues les recomiendo que consideren noviembre como un mes de intercambio. Ok, sobre el plan social, pues igualmente se llama Mexico is always a good idea. Entonces, lo estamos tratando de cambiar un poco. Sin embargo, pues bueno, lo que hacíamos era como México es un país muy grande y creo que no mucha gente tiene como esa noción. O sea, piensan como, ay, pues yo agarro un bus y me voy, no sé, de Chihuahua, que es de donde yo soy, o sea, muy al norte, a la Ciudad de México y llego rápido. No, o sea, llegas en 24 horas. Entonces, no es un país como tan friendly para viajarlo por tierra. Entonces, lo que tratamos de hacer era dividirlo por zonas. O sea, que bueno, el plan social de la zona norte, el plan social del centro y del sur. Sin embargo, creo que también era una de las preguntas que hacían ahorita. Independientemente de la ciudad, ustedes pueden unirse al plan que quieran. Sí. Pues siempre y cuando les dé el bolsillo. ¿Alguien iba a decir algo? No, ¿verdad? ¿Estoy loca? Ok, bueno, continúo. Y así es como lo hemos estado manejando. Sin embargo, como nosotros recibimos estudiantes todo el año, lo que vamos a empezar a hacer es de forma bimensual también hacer como un plan social regional para que precisamente si ustedes no vienen precisamente en julio, en agosto o en diciembre y enero, que son nuestros meses fuertes, igual tengan la oportunidad de tener pues un plan social, ¿no? Igual México es un país que se vende solo, la fiesta nunca falta, o sea, muchos dicen de que party like a Mexican y pues tiene muchísima razón. Bueno, en cuanto a Scoping, nosotros estamos presentes en 30 comités locales. Bueno, tenemos 30 comités locales activos en 25 ciudades y pues son aproximadamente 62 hospitales contando públicos y privados. Entonces, pues hay para todos los gustos. Afortunadamente, ustedes no necesitan visa porque pues we friends, México y España, we very close friends. Entonces, pues no necesitan visa, me voy a brincar eso. Y hablando un poquito sobre las condiciones de intercambio, ustedes pues no tienen problema con el español en absoluto. Sin embargo, sí les recomendamos saber inglés, porque como sí recibimos gente de muchos otros países que no son de habla hispana, pues sí se puede complicar un poquito, porque generalmente las clases o la dinámica que se lleva en los hospitales por respeto a la otra persona se trata en inglés. Entonces, sí, o afortunadamente, o que sea su caso, que sean los únicos en el servicio, adelante, todo en español sin problemas. Aceptamos estudiantes preclínicos y clínicos. Preferimos a los clínicos, discúlpenme que lo diga, pero preferimos a los clínicos porque los preclínicos es un poquito más difícil de acomodarlos, pero adelante, o sea, sus aplicaciones son bienvenidas. El nivel de estudio, más que nada les pedimos que ya hayan cursado la materia de la especialidad que quieran cursar. ¿Para qué? O sea, pues para que realmente lo aprovechen, ¿no? O sea, que no vayan como tal a aprender a su intercambio así de cero, sino que vayan a reforzar lo que ya han aprendido. ¿Qué más? Aceptamos estudiantes graduados hasta 6 meses después de haber concluido la escuela. El tiempo de duración depende tanto de la ciudad, del servicio, el hospital, es muy variable, o sea, tratamos de poner como un promedio, que son más o menos 6-8 horas al día y 5 días a la semana. En cuanto a la vestimenta, yo no sé por qué, pero aparentemente en México nos gusta demostrarle al mundo entero que trabajamos y por eso como que nos encanta tener el uniforme sucio o que se vea sucio, porque nosotros vamos todos de blanco, o sea, usamos pantalón blanco, zapato blanco y ya depende de la universidad o del hospital que te dicen si blusa o camisa para los caballeros, o si de cualquier otro color, ¿no? Entonces, pues es lioso, ¿no? El blanco siempre ha sido lioso, pero pues es algo que pues deben considerar y pues ya esto depende completamente pues de la ciudad. Sobre la calidad académica. Ok, en México nos gusta también sentir que somos la latina guapa, pero no es suficiente ser la latina guapa, se tiene que ser la latina guapa inteligente. Entonces, nosotros trabajamos mucho en la calidad académica. Como les digo, México se vende solo, o sea, lo social sale y sale bastante bien, afortunadamente, pero lo académico es lo que realmente o sea, en lo que nos estamos enfocando. Entonces, ustedes van a recibir todos sus entrenamientos, desde el Open Arrival Training,
y trabajamos otras cosas, por ejemplo, mobbing o el acoso, ese tipo de detalles que a lo mejor la idea es reducirles a ustedes el shock cultural, ¿sí? O sea, porque la cultura que se vive en España y la cultura que se vive en México puede ser tan diferente que si llega a chocar. Podemos ser muy similares en varias cosas, pero es simplemente como para ayudarles a ustedes. Ahora, ojo, no es como que todos los hospitales tengan acoso o así, ¿eh? O sea, quiero dejar claro, pero únicamente es como para realmente pues abrirles el panorama, ¿no? En cuanto también al trabajo académico, pues nosotros trabajamos los Clinical Case Report. Ustedes van a, bueno, se les va a solicitar presentar un caso clínico. Entonces, para que realmente desde que inicien su intercambio vayan eligiendo su paciente, vayan trabajándolo, para que realmente pues tengan pues una presentación de calidad. También se les ofrecen cursos relacionados a medicina, obviamente pues en modalidad virtual por todo esto de la pandemia. Si afortunadamente para el siguiente verano ya no sufrimos tanto por la contingencia, pues también van a ser bienvenidos a los congresos que se presenten en las diferentes ciudades y demás. Son las grandes facilidades que les dan los hospitales en México. O sea, es como que, ay, yo estoy de intercambio en cualquier hospital de México, ay, hay un congreso, ay, ¿quiere ir? Sí, sí, sí quiero, ah, bueno, vamos. Y excelente, o sea, generalmente el hospital puede pagar la inscripción y todo eso, entonces, pues ustedes son libres de asistir. Nosotros consideramos como mínimo el 80% de la asistencia, entonces sabemos que quieren viajar, sabemos que quieren disfrutar, pero pues necesitamos que asistan. En cuanto a boarding, pues hay diferentes opciones, no voy a ahondar en cada una de ellas. Y lodging, nosotros también preferimos familias, precisamente para poder darles como la experiencia mexicana completa. Sin embargo, pues también entendemos que muchos de ustedes, en especial del continente europeo, pues son como más independientes, les gusta más su espacio y demás. Entonces, eso también se puede considerar y depende mucho también del comité local en el que sean asignados. Todo va a depender, pues, tanto como les digo, del comité local, del mes en el que deseen venir, el número de incomings que estén aceptados, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque si ustedes llegan a mandar mala combinación de las ciudades que quieren elegir, su AF se les va a regresar. En México nosotros trabajamos que el primero que llegue es el primero que se asigna. ¿Ok? Entonces, si ustedes mandan su AF y está mal, se las vamos a regresar y cuando la vuelvan a enviar van al final de la fila. ¿Sí me explico? Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, tampoco voy a platicarles mucho sobre las diferentes ciudades porque son varias. Únicamente como voy a hablar del grupo A, porque pues claramente son los más solicitados. Ciudad de México, chicos, Ciudad de México, pues la capital tiene varios comités locales o asociaciones locales, pero no reciben mucha gente. Entonces, ojo, o sea, si quieren quedar en la Ciudad de México, hay que mandar sus cosas pues, lo más pronto posible. Y Guadalajara igual, Mérida igual. Afortunadamente Morelia sí recibe mucha gente, pero igual, o sea, pues es un comité local que se llena rápido. Monterrey también es muy pedido y tiene una capacidad muy grande, pero pues igual, o sea, no nomás ustedes querrán Monterrey, también muchísima gente de otros países, y pues Zacatecas sí tiene una capacidad pues más limitada. De las otras ciudades, grupo B y grupo C, no es que uno sea mayor que otro, sino que desafortunadamente no son ciudades tan pedidas o que tienen muy poquita capacidad. Entonces, es por eso que hemos hecho así como las combinaciones, pero para que lo tomen muy en cuenta y pues lo revisen cuando estén llenando su AF. Bueno, también de actividades de calidad académica, bueno, nosotros pues mandamos a nuestros estudiantes con pre-departure training, los recibimos a ustedes con Upon Arrival training, también trabajamos mucho en colaboración con SCORE, o SCORE, no sé cómo le digan ustedes, precisamente para varios talleres, ya sea de investigación y demás, a pesar de que ustedes estén rotando en lo clínico, pues sabemos que es complementario a la formación médica, entonces pues a nosotros nos parece importante que ustedes aprendan todo esto, entrenamiento sobre multiculturalidad, choque cultural, etcétera, y bueno, eso es más o menos lo que estamos trabajando. De la presentación sería todo, nomás si me permiten ponerles un video así bastante rápido. A ver. Ahí voy, ¿eh? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Es que no los escucho. ¿Pati? ¿Carla? Sí, sí, la vemos. Sí, gracias. Es que no estaba segura, pero gracias. Querida España,
¿Sabes? No hay dos pueblos en este mundo que representen lo que nosotros somos. Pasión, coraje, emociones. Porque somos dos fuerzas vivas y especiales. Dos potencias únicas que comparten un mismo ADN, que algunos definen como surrealista. Supongo por eso nos llaman países hermanos. Siempre hablo de ti, porque aunque fuimos pasado, hoy somos futuro. Ese puente invisible entre los ideales de dos continentes. Nuestras marchas son únicas. Nuestros museos son distintos. Nuestras recetas vuelven loco a cualquiera. Construimos pirámides de 1000 maneras. Zapateamos a nuestro ritmo y cantamos como queremos. Nuestros ojos hablan. Nos quedamos en silencio cuando esperamos un gol. Y nos probamos en la bravura y en la adrenalina. Nuestras rutas son vividas con profundo respeto y con una sonrisa en cada etapa. Sin duda, el momento cumbre de nuestro día es una sobremesa, como nos gustan, con una tortilla de mamá o con un arroz del abuelo, con una caña bien fría o con un fuerte mezcal, con risas, holanes y promesas. Ese surrealismo quizás se esconde en las muchas Españas que eres, y también en los muchos Méxicos que yo soy, y por eso quiero que visites todos mis Méxicos. Quiero que vengas a sentir la lucha libre, a nadar en un cenote, a celebrar la experiencia del Día de Muertos, a navegar por playas de 1000 colores, a recorrer mis rutas sagradas en la selva, en el desierto y en la sierra, a navegar en balsa con un chamán, a hacer un baño de temazcal, a comer en mercados, visitar galerías y descubrir cantinas, a sentir la adrenalina de lo que significa ser mexicano. ¿Conoces dos pueblos con más pasión que los nuestros? Yo no. Ya lo decía Dalí, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Yo, ¿qué puedo decirte? Eres parte de mí, y yo soy parte de ti. ¿Qué tan lejos llegaremos juntos? Aquí te espero, como siempre, tu amigo México. Ay, que sí. Muchísimas gracias, chicos. La verdad siempre nos ha dado muchísimo gusto poder colaborar con ustedes a pesar de que pase el tiempo y nuestra relación pues sigue siendo más fuerte que nunca. Entonces, pues de verdad, siéntanse bienvenidos. Esperemos que todos o la gran mayoría se animen a participar. De hecho, déjenme, bueno, maldita sea, ya lo cerré. Bueno, ahorita se lo paso a alguna de sus neos para que puedan ver, guardar ese video y vean toda la cantidad de promo que tenemos. Nos tomamos a la tarea de hacer como comité local por comité local, o sea, para que realmente ustedes puedan pues ponerse a estudiar un poquito. Como ex neoin, les recomiendo mucho que analicen qué tipo de experiencia quieren tener. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la cultura es muy diferente, ya sea norte, centro o sur. Entonces, si ustedes establecen más o menos qué es lo que quieren vivir en México, en eso se pueden basar para tomar sus decisiones. Entonces, pues considérenlo mucho. Les recuerdo, son bienvenidos. Esperamos que se animen a venir. Y pues nada, que tanto España y México sigan siendo tan hermanos como siempre. Gracias, Jenny. Ella es poeta. Wow. Muchas gracias por venir a hacer el esfuerzo. Ya, una pena que se haya hecho tan tarde y se ha ido como, o sea, ha ido desapuntando, pero bueno, como está en YouTube, a todos que te vean. No pasa nada, pues así sucede, ¿no? Uno planea algo y sucede otra cosa. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pues yo no creo, porque a México se quiere ir la gente, pero así. Yo me iba a ir. Igual les comento un poquito, creo que se me pasó a hablarles sobre la situación de COVID-19. Desafortunadamente nosotros hemos seguido con el aumento de los casos, o sea, hemos estado así, sinceramente hemos estado así. También por eso tomamos la decisión de cancelar el periodo de intercambios hasta marzo del 2021, pero pues lo que se prevé y todos los estudios epidemiológicos pues nos dicen que en verano del siguiente año es altamente probable que podamos reintegrarnos, tanto estudiantes de medicina como pues intercambistas y demás. Las fronteras no están cerradas, sin embargo pues sí, pues no se recomienda como todavía el viaje y demás. Todos los hospitales están armando sus protocolos. Hay protocolos federales para precisamente la protección personal de, pues, el personal de salud.
valga la redundancia, pero cada uno de los hospitales está trabajando de forma más interna para pues evitar propagar el virus. No sé si alguien sí tenga alguna dudita. Primero y segundo no se puede. Sí, o sea, es que no sé qué materias cursen. Sinceramente, no sé qué materias cursen en primero y segundo, porque pues en México es muy diferente. Para los de investigación, sí, como dice María. No hay problema, o sea, puede ser desde primer año. Sin embargo, en Scopy sí preferimos que al menos hayan cursado propedéutica médica, pues para que sean capaces de interactuar un poco más con los pacientes de forma fluida. Y ya, no sé si hay alguna otra preguntita. Sí, no, ya para que se vayan a dormir. O no. O hacer algo más productivo de sábado por la noche, que hasta donde sé creo que ustedes son más libres que una todavía está encerrada, maldita sea. Pero sí. Dale tiempo, dale tiempo. Ay, Jesús. Sí, estoy harta. Pero bueno, entonces me parece que no hay más dudas. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, chicas. Siempre pues es un gusto verlas, me da mucho gusto saludarlas. Y pues nada, saluditos a todos, bendiciones, disfruten mucho. Y nos vemos. Nos vemos pronto, ojalá. Ojalá. Nos vemos, bye. Vale. Adiós. Bueno, Vale. chicos. Sí, vale, no, porque sí, porque habla. Bueno, chicos, que perdón por los retrasos que ha habido, al final pues los problemas técnicos no se controlan mucho y pues los países, como tienen muchas cosas que contarnos siempre, pues se ha alargado un poco. Pero bueno, esperemos que os haya servido. Para la gente que se ha ido desconectando, ya sabéis que está en YouTube, ha estado en directo la sesión. Y nada, que cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis saber, todos los vídeos se van a compartir con los comités, así que cualquier cosa que contactéis con nosotros, que antes de que acabe el mes, hasta que acabe el mes, de momento seguimos siendo Neos y Nore, así que no dudéis en contactar, ¿vale? Vale, pues adiós. Gracias por venir. Adiós, María. Adiós, María. María, habla más fuerte, que no te oyen despedirte. ¡Un besito! ¿Qué dices? ¿Estás hablando sola? No, con vosotras. ¿Habéis copiado lo del ¡No chat? se te oye! Grita. ¿Habéis copiado lo del chat? Ay, seguimos en directo. Qué vergüenza. Muy buena idea. Lo Vale. voy a copiar. Igual podemos dejar de emitir en directo ya en YouTube. Lo primero, ¿no? A ver, lo primero dejo el live este, ¿no? Sí.